Hello, my dear students, and I welcome all of you to this beautiful session. This is your physics teacher Ahad sir. ఈ సెషన్లో మనం IPE ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ 4 marks 2 marks questions చూద్దాం. Okay, yes, in the last session students we have talked about your 8 marks, కానీ ఈ సెషన్లో 4 marks 2 marks questions డీటెయిల్గా చూద్దాం. చూడండి, మీకు కావాలంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ యూ టేక్ దాట్ PDF అండ్ రివైజ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ మై హ్యాండ్ రిటన్ సొల్యూషన్స్. అంటే సార్, it will be very easy for you to memorize those solutions. So చెప్పండి, am I audible, am I visible అందరు? Yes, am I audible, am I visible, everything clear, not clear? I hope I am audible, I hope I am visible. Yes, చెప్పండి. So let us start the discussion. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. Sir, hi. చూద్దాం. Okay, yes. So let us begin this awesome session, ra babu. Like the videos, show me some energy, Sirji. Chat box లో heart, thumbs up, fire పెట్టండి. My name is Ahad. అదే. Is it sufficient, right? Sufficient లేదా? Yes. Sir. Show me some energy, guys. Show me some energy. No energy, dull. Hi. Very good evening to all of you, my dear students. చూద్దాం. Well, let us start with the 4 marks question. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా I have రిటర్న్ విత్ మై హ్యాండ్స్. ఓకే సార్, లైక్ చేస్తే మీకు ఏంటి యూజ్ అంటే నాకు యూజ్ లేదురా, యూజ్ ఫర్ అదర్ స్టూడెంట్స్. లైక్ చేసిన తర్వాత యూట్యూబ్ అల్గోరిథం హిట్స్, అండ్ వన్స్ ద అల్గోరిథం ఇస్ హిట్టింగ్ ఇట్ విల్ గో టు అనదర్ స్టూడెంట్స్. అదే కదా. ఎస్, చూడండి. సో మీ 4 marks కోసమే వాట్ ఆర్ ద చాప్టర్స్? సో ఫార్ సో గుడ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద చాప్టర్స్. ఎస్, 20 out of 20 వస్తాయా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ మై లాస్ట్ లెక్చర్, 8 marks లెక్చర్ చూసి if you are preparing for that, అంటే 2 times స్పీడ్గా go to that lecture, watch that lecture in 2 times speed. అంటే సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఇస్ అ టైమ్ పాస్ ఇన్ ద లెక్చర్ అంటే స్కిప్ చేసుకోండి. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే రాసుకోండి, లేదా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి యూ స్టడీ ఓన్లీ దీస్. 16 out of 16 వస్తాయి, మై గ్యారంటీ టు యూ. ఓకే, 100% మై గ్యారంటీ. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఇప్పుడు ఈ 4 marks కోసమే లెట్ మీ టెల్ యూ ద ఫ్లో. ఓకే, yesterday we have completed 8 marks questions. completed ఈ మొత్తం సెషన్లో we have completed. దాని తర్వాత ఈరోజు we are starting from your 4 marks and then your 2 marks. అదే అంటే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కోసమే 2 marks క్వశ్చన్ అయితే ఇదే లాస్ట్ స్టెప్ రా. కానీ మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ కోసమే మళ్ళీ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది 1 marks క్వశ్చన్స్కి, ఆ సెషన్ రా. సో పాసిబుల్ అయితే we will take that session, separate 1 marks session somewhere around half or 1 hour రా. 1 hour సెషన్లో ఓన్లీ 1 marks క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ కోసం we will cover in that session. ఓకే, సరే చూడండి ఈ సెషన్లో చూడండి అందరూ. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ 4 marks క్వశ్చన్. కానీ ఆ కోసమే చాప్టర్స్ ఏంటి సార్? సో వెన్ ఐ సే ద చాప్టర్స్ యూ అనలైజ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ రా. ఏంటి మీ స్ట్రాంగ్ చాప్టర్స్ ఏంటి, మీ వీక్ చాప్టర్స్ ఏంటి, మరి కొన్ని చాయిసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు లీవ్ ద చాయిసెస్ క్వశ్చన్స్, లేదా ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్? డిపెండ్స్ ఆన్ యూ కదా సార్. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ ఇవ్వండి. యా ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత యెస్టర్డేస్ సొల్యూషన్ రా, మీకు తెలుసు కదా. యెస్టర్డేస్ 8 marks సొల్యూషన్స్, ఈరోజు 4 marks సొల్యూషన్స్, 2 marks సొల్యూషన్స్ కంబైన్డ్ PDF చేసి పంపిస్తా. ఓకే, యూ జస్ట్ స్టడీ దాట్ 1 day బిఫోర్. ఇదిగో అందరూ, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ 1 day బిఫోర్, అంటే మీ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు రా? 9th of March కదా. ఎస్, మీరు 8th కూడా ప్రిపేర్ చేస్తే ఓన్లీ లుక్ అట్ దోస్ PDFs రా. అంటే ఈ సెషన్ తర్వాత ఐ విల్ బి సెండింగ్ యువర్ PDF. నో రా, నో ఇంటర్ వాళ్ళ కూడా ఉన్నావు, నాట్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ NEET. ఎస్ సార్, చూడండి. సో 1 day రివిజన్ స్ట్రాటజీలో వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ సార్? ఆ 1 day రివిజన్లో ఓన్లీ లుక్ ద PDF. అదే దట్ విల్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ రా.
ఈ లెక్చర్స్ చూసి ఆ పీడిఎఫ్ చూసి that will be more than sufficient to you. Go to your house. Okay, so yeah, so same with the second year also. అదే yes we will do the same thing with second year also. కానీ మీరు లైక్ చేయండి, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్ us start with the discussion అందరూ. ఓకే, yes, let me tell you one thing రా నానా, చూడండి. ఓకే, it is actually very difficult to find the handwritten solutions రా. అంటే టైప్డ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటుంది, చాలామంది ఉంటుంది. ఆ టైప్డ్ సొల్యూషన్స్లో చాలామంది థియరీ కూడా ఉంటుంది. కానీ మీ హ్యాండ్ రిటర్న్ సొల్యూషన్స్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు కోప్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే మా బ్రెయిన్ రా, అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్. కాబట్టి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ఈ సెక్షన్స్ని. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్. ఓకే, లెట్ us start with the first chapter. Let me just tell you the name of the chapters. Okay, ఇదిగో చాప్టర్స్ ఏంటంటే యువర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ యువర్ కైనమాటిక్స్. కైనమాటిక్స్ అంటే కైనమాటిక్స్ 1D కూడా వచ్చింది, 2D కూడా వచ్చింది దీంట్లో. ఓకే, దాని తర్వాత ద ఇమీడియట్ చాప్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ యువర్ వెక్టర్స్. ఇదిగో 100% దేర్ విల్ బి వన్ క్వశ్చన్స్, లేదా రిపిటేషన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ అట్లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్. అదే అంటే 8 to 12 మార్క్స్ కదా. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటి సార్? నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ యువర్ NLM, న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. అదే దాని తర్వాత సార్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ రొటేషనల్. ఓకే, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే దీంట్లో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా వచ్చింది, రొటేషన్ కూడా వచ్చింది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిరా బాబు? యువర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. దాని తర్వాత థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అదే that's it. How many chapters sir? 3 4 5 6 6 chapters are there. 6 are yes. So let us start with the first chapter, kinematics. ఇది అందరూ మెజారిటీగా in your kinematics there are problems only. అర్థమైంది? So these are the questions, and remember most of the questions are from your kinematics only. Okay, సరే చూడండి. సో మీ kinematics కోసమే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, చెప్పండి ఆన్సర్. ఫార్మాట్ అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫార్మాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందరూ చూడండి బాబు. ఎస్, a ball is dropped from a roof of a tall building and simultaneously another ball is thrown horizontally with some velocity from the same roof. Which ball will land first? Explain your answer. అర్థమైంది కదా? ఎస్, 4 మార్క్స్ కోర్స్ సమేరా. ఇదిగో, so let us start with the solutions for question number 1. ఇదిగో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ చూడండి. ద నంబరింగ్ ఈజ్ మేడ్ సచ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ రా. 1 నుంచి 30 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ పీడిఎఫ్లో. టోటల్ దేర్ ఆర్ 30 క్వశ్చన్స్. ఓకే, 30 క్వశ్చన్స్. అదే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో ఏంటండి సార్? అ బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ ఆఫ్ అ టాల్ బిల్డింగ్. మరి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ రా? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ టాల్ బిల్డింగ్ కదా. టాల్ బిల్డింగ్, ఇదే మీ బాల్ రా. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డ్రాప్డ్ అంటే ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఆల్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ డయాగ్రామ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అలాగే ఫ్రమ్ ద సేమ్ బిల్డింగ్ దెర్ ఈస్ 1 more బాల్, మళ్ళీ ఒక బాల్ ఉంటుంది. యు ఆర్ థ్రోయింగ్ దట్ బాల్ విత్ సమ్ హారిజంటల్ స్పీడ్ u డాష్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది కదా? ఎస్. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఈ బాల్ ఇదిగో దిస్ విల్ గో అండ్ ఫాల్ సమ్వేర్ హియర్. లెట్ మీ జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. డయాగ్రామ్స్ కూడా చూడండి అందరూ. And it will fall here. అర్థమైంది కదా? ఎస్. నౌ సొల్యూషన్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆర్ సో క్లియర్ దట్ ఏరా బాబు. లిసన్ ఓకే, లిసన్. sometimes I don't understand if you are praising me లేదా you are just roasting me. ఓకే, చూడండి. ఓకే, సో let the height of the building, అదే కదా? ఎస్, లెట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ బి h. ఇది అన్నారు కేస్ 1. వాట్ ఈస్ కేస్ 1 సార్? ద బాల్ డ్రాప్డ్ ఫ్రీలీ కదారా? ఎస్, ద బాల్ డ్రాప్డ్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. అంటే హైట్ h ఉంటే ఇప్పుడు హైట్ h కూడా రాసుకోండి. సో సార్ ఈ మొత్తం హైట్ ఏంటంటే height h is there. ఇదిగో అందరూ. Now let us solve it. When the ball is dropped freely, ఇదే కదా,
రాసుకోండి, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి సార్. ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బాల్ ఇస్ 0, అలాగే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు h అండ్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు g. వచ్చింది కదా? ఎస్. వాట్ ఫార్ములా ఆర్ యూ గోయింగ్ టు యూస్? ఈ కేసులో ద ఫార్ములా దట్ యూ విల్ బి యూజింగ్, అరే బాబు సాలార్ ఇనఫ్ రా, అరే ఎరే ఇనఫ్ 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 ఇనఫ్. ఓకే, ఎస్. your distance h is equals to ut plus half at squared. చూడండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత సార్? హైట్ h. ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటే దిస్ విల్ బి గాన్. 0 ప్లస్ హాఫ్ gt squared అంటే h is equals to half gt squared. That means t squared is equals to 2h upon g. That means t is equals to root of 2h upon g. వచ్చింది కదా? ఎస్. అలాగే మీ సెకండ్ కేసులో చెప్పండి అందరు, వాట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ కేస్ రా బాబు? ఇన్ యువర్ సెకండ్ కేస్, ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ విజిబుల్, రైట్? విజిబుల్ కదా? ఎస్ ఎస్. మీ సెకండ్ కేసులో, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు include more of the pages kada. Yes. So let us just make some more space. Case 1, let the height of the building be h. Let us write somewhere here. Ade ardhamaindi? Yes. Now మీ కేస్ 2లో చెప్పండి, ఇన్ యువర్ కేస్ 2, సర్జీ వాట్ ఈస్ యువర్ కేస్ 2 రా బాబు? కేస్ 2లో ఆబ్జెక్ట్ thrown, object thrown kada? Yes, object thrown horizontally. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి సార్. వాట్ ఈస్ హారిజంటల్ స్పీడ్? ux is equals to u dash. సర్జీ ax హారిజంటల్ యాక్సిలరేషన్ ఏంటి సార్? 0. అలాగే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్? ఇనీషియల్ స్పీడ్ uy 0. ay ఎంత సార్? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు g. అదే కదా? ఎస్. ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ చెప్పండి, ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ sy is equals to uy into t plus half ay into t squared. అర్థమైంది కదా? sy అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో sy అంటే రాసుకోండి. sy is equals to total height h కదా? It is also falling with a distance of height h. So sir, h is equals to 0 plus half g t squared. వచ్చింది కదా? yes. ఎక్కడ నుంచి? your h is equals to half gt squared. sir, t squared is equals to 2h upon g అంటే t is equals to root of 2h upon g. వచ్చింది. సో సార్ ఇదే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఇవ్వండి, ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఇవ్వండి. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, టైమ్ టేకన్ ఫర్ both the blocks, both the balls kada? Yes, both the balls is same. Hence idigo మీ end conclusion అంటే 1 marks. ఓకే, you have 1 mark for your end statement రా. end statement అంటే ఏంటి? ఇదిగో మీ క్వశ్చన్లో ఏమడిగారు? which ball lands first కదా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆల్రెడీ. యూ హ్యావ్ రిటన్ ద సొల్యూషన్ కదా? ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్. ఓకే, స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఎస్. చూడండి. సో సార్ హెన్స్ ఏంటిరా బాబు? హెన్స్ బోత్ ద బాల్స్ will reach the ground at the same time. At the same time kada, irrespective of the horizontal velocity of the second ball. Ade done. So this is your detailed solution. Andar chudandi. Okay, yes. Next part sir, మీ next part కోసమే a man runs across the roof of a tall building. Okay? The way salar సరే it's getting spammed. ఓకే, ఏరా అంటే కొంచెం yes, I saw it, I understood it. Okay, yes. చూడండి, సెకండ్ క్వశ్చన్లో a man runs across the roof of a tall building
and jumps horizontally onto the lower roof of an adjacent building. If his speed is 9 meters per second, horizontal distance between the buildings is 10 meters and the height difference between the roofs is 9 meters, will he be able to land on the next building? Question number 1 అయిపోయింది కదా. Yes, now let us talk about question number 2. Second question, అందరూ what is second question? ఇదిగో క్వశ్చన్ చదవండి. Runs across the roof of a tall building, jumps horizontally onto the lower building కదా. ఇదిగో మరి డ్రా చేయండి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ డయాగ్రామ్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ టు యూ. అందరూ హాయ్ హాయ్ హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరూ. when you are drawing the diagram should be at the topmost part లేదా and topmost right side లో రావండి రా. అర్థమైంది? ఎస్. సో ఇదే మీ ఫస్ట్ బిల్డింగ్ H1, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ బిల్డింగ్ H2 అయింది కదా. ఎస్, ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ బిల్డింగ్ H2. అర్థం చేసుకోండి. నౌ రైట్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఆర్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్? runs on the top of building, another horizontally on the jumper. If his speed is 9 meters per second, horizontal distance is 10 meters. Speed 9 meters per second, distance 10 meters. Andaru, this is your person, okay? Speed enta untundi sir? 9 meters per second. Speed 9. Distance enta untundi sir? Idigo, this distance, ee distance ante 10 meters. Ade, and there is one more information given. And the height difference between the roofs is 9 meters. Will he be able to land? Ade. డిస్టెన్స్, హైట్ డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ రా బాబు, 9 meters. అర్థమైంది? ఎస్, దాట్ మీన్స్ హీ ఈస్ జంపింగ్. చూడండి, క్వశ్చన్లో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్? స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కదా. ఎస్, స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఏంటిరా? స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ is equals to 9 meters per second. అలాగే distance between the buildings, అదే కదా. yes, distance between buildings is equals to 10 meters, and therefore height difference కూడా చెప్పండి రా బాబు. height difference అంటే H1 minus H2, it is equals to 9 meters. అర్థమైంది కదా ఇప్పటిదాకా? ఎస్. నౌ వెన్ యూ ఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్, గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఓకే. ఎస్ 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 ఎస్. నౌ సొల్యూషన్ చూడండి రా బాబు. ద సినారియో represents, what is represents రా? what does it represents? A horizontal projectile. అదే a horizontal projectile. అదే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి అందరూ. ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఇదిగో కన్క్లూజన్ చెప్పండి. కన్క్లూజన్ ఏంటిరా బాబు? ద పర్సన్ will be able to jump on the building if and only if. అదే కదా. ఎస్, if and only if his range కదా. ఎస్, range of projectile is more than distance between the buildings. అదే distance between the buildings, right? yes, అదే రేంజ్ కావాలి కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఫర్ రేంజ్ చెప్పండి. రేంజ్ కోసమే ఏం రావాలి సార్? ఫర్ రేంజ్ ఆఫ్ హారిజంటల్ projectile ఏంటిరా? యువర్ రేంజ్ r is equals to u root 2h/g. అర్థం చేసుకోండి సార్. ఈ కేసులో h వాల్యూ ఏంటి సార్? హైట్ డిఫరెన్స్. అదే కదా. సబ్స్టిట్యూట్ u వాల్యూ ఏంటిరా? 9 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 2h అంటే ఎంత సార్? 2 into 9 meters divided by g is 10. క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, టేక్ g as 10 meters per second square. అర్థమైంది కదా. ఎస్, నౌ మల్టిప్లై. సో సార్ యువర్ రేంజ్ is equals to 9 into root of 18 divided by 10.
అంటే r is equals to 9 root of 9 by 5 కదా, అంటే 9 root of 5 1 5 పాయింట్ 1.8 అర్థమైంది. 1.8 ఎంత సార్? వాట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1.8? సార్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆటోమేటికలీ ఓపెన్ అయ్యి రీల్స్ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి సార్. మరి ద సేమ్ రిప్లై విల్ బి గెటింగ్. పేపర్ రాసి ఆటోమేటిక్ ఇన్విజిలేటర్ కట్ 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 చేసి 0 మార్క్స్ రాస్తాం. అర్థమైంది కదా? ఎస్, చెప్పండి. సో రూట్ 1.8 ఏం తరా? యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఇట్. ఓకే, I think it will be somewhere around 9 into root 18 by 10. 18 kada, 9 root 9 into 3. 3 square 9 kada, 9 into 3 into root of 2 by 5. 2 by 10 kada, 1 by 5. 1 by 5. Yes. And 27 upon root 5. 27 upon root 5 ante approximately 27 divided by root 5 value enta sir? Root 5 value approximately 2 point something ra, ante it is approximately equals to 12 or something. Okay, approximately equals to 12 meters. Idigo mari your range, it is absolutely more than the distance. Therefore the person will be able to jump. Ade what is the question, sir? What is the question? Yes, yeah, he will be able to land on the next building. Yes, he will be able to land on the next building. Most important statement. You don't write it, -1 mark. Okay, మీకు 1 mark కావాలంటే ఎండ్లో స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. అదే ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఏంటి సార్? A man walks on a straight road from his home to market 2.5 kilometers away from the with the speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with the speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the time interval? Question number 3. Chudu. So for your third question, ide kada? Yes. లేదా పాయింట్స్ ఇవ్వండి. పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి గుర్తుపెట్టుకోండి. బి అంటే మార్కెట్, ఏ అంటే పర్సన్స్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ కదా. ఎస్. డిస్టెన్స్ ఏంటి సార్? ఈ డిస్టెన్స్ అంటే 2.5 కిలోమీటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్. సో దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ జర్నీస్ రా. మీ ఫస్ట్ జర్నీ కోసమే u1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 km per hour. అండ్ వెన్ హీ గోస్ టు దట్ ఎండ్, he finds the market closed. మీ సెకండ్ జర్నీ కోసమే u2 is equals to 7.5 km per hour. ఇదే కదా? ఎస్, 7.5 km per hour గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్పీడ్. ఇప్పుడు యాజ్ షోన్ ఇన్ లాంగ్ సైడ్ ఫిగర్, ఇదే కదా? చెప్పండి. ఫార్ the first journey, distance enta sir? 2.5 km. What is the speed ra? u1 is equals to 5 km per hour. ade kada? Right, very good. Mari sir, distance is equals to speed into time. Distance enta untundi? 2.5 is equals to speed is 5 multiplied by time. ekkada nunchi time is equals to 2.5 divided by 5 hours. అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 minutes గుర్తుపెట్టుకోండి.
టీ లేదా T1 రాసుకోండి, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు మీ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ జర్నీ కోసమే, ఫర్ సెకండ్ జర్నీ చెప్పండి అందరు, ఫర్ సెకండ్ జర్నీ ఏంటిది సార్? అలాగే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2.5 కిలోమీటర్, రిటర్న్ జర్నీ కదా, ఎస్. స్పీడ్ u2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 7.5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, మళ్ళీ ఒకసారి డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్, దేర్ ఫోర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 2.5 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ 7.5 మల్టిప్లైడ్ బై టైమ్ T2. ఓకే, T2 రాసుకో. ఇక్కడ నుంచి మీ T2 వాల్యూ ఏమొస్తుంది సార్? 2.5 డివైడెడ్ బై 7.5 అంటే 1/3 అవర్స్. అవర్స్ కదా, అంటే T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/3 ఇంటూ 60 మినిట్స్. మినిట్స్ అంటే ఎంత సార్? 20 మినిట్స్. 20 మినిట్స్, అర్థమైంది కదా, ఎస్. ఇటు వచ్చింది అదే. ఇప్పుడు రాసుకోండి టోటల్ టైం. టోటల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T1 ప్లస్ T2 కదరా, ఎస్, ఫర్ ద హోల్ జర్నీ. T1 అంటే 30 మినిట్స్, T2 అంటే 20 మినిట్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 మినిట్స్ ఆఫ్ టైం వచ్చింది సార్ టోటల్ టైం. మరి పాయింట్ నెంబర్ 1, నౌ యావరేజ్ వెలాసిటీ కావాలి కదా, ఎస్. యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ divided by total time. What? For the entire journey. Total displacement is equals to 0. అదే కదరా. Therefore, average velocity is equals to 0 upon 50 అంటే 0 meter per second. లాస్ట్లీ యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి కదా, ఎస్. యావరేజ్ స్పీడ్ చెప్పండి అందరూ, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత సర్జీ? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 కిలోమీటర్ డివైడెడ్ బై 50 మినిట్స్. మినిట్స్ కదా, ఎస్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రా, ఇట్ విల్ బీ సమ్వేర్ అరౌండ్ 3.5 to 4 hours. ఓకే, అట్లీస్ట్ 3.5 to 4 hours. 5/50 అంటే 0.1 కిలోమీటర్ పర్ మినిట్ రా బాబు, పర్ మినిట్ కదా, ఎస్. కానీ మీకు కావాలంటే యూ కన్వర్ట్ ద యూనిట్ సార్. 5 డివైడెడ్ బై 50 కదా, యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5/50, 5 కిలోమీటర్ టోటల్ డిస్టెన్స్, అండ్ 50 అంటే మినిట్స్ కదా, గుర్తుపెట్టుకో. సో సార్ 5 కిలోమీటర్ బై 50 మినిట్స్. మినిట్స్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి సార్? సెకండ్స్లో డివైడెడ్ బై 60 అగైన్. సో 5 కిలోమీటర్ డివైడెడ్ బై 50 upon 60 అవర్స్. అదే అంటే దట్ గోస్ సమ్వేర్ అరౌండ్, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఇట్? 50/60 కదా, 0 గాన్, 6 గోస్ అప్. సో సార్ 6 into 5 డివైడెడ్ బై 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే 6 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. Your average speed. The question does not end here, Babu. End low. Write them completely. Therefore, average velocity is equals to 0 kilometer per hour. Alage your average speed is equals to 6 kilometer per hour. Velocity is average velocity. Okay, average velocity is 0 and average speed is non-zero. Done. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే కదా, ఎస్. చెప్పండి. నౌ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ S is equals to ut plus half at squared from Vt graph. ఎలా డిరైవ్ చేయాలి సార్? ఎస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. Derivation of S equals to ut plus
half at squared. Graphical. Sir, మరి సార్ ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి. ఓకే, yes sure, yes మరి ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి రా. ఓయ్ హోయ్ 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 హోయ్. ఎస్, సో గ్రాఫ్ అంటే ఏంటిరా బాబు? This is the graph. Okay, something like this. I am not this another device. I am writing in a response. Is this mean that you, ma'am? Arey, chala high level English untundira. I am not understanding your English. Okay. Sorry. Buffering ah? No buffering. Like cheyandi andaru video ni like cheyandi. Okay. For some time. Okay. సరే చూడండి, గ్రాఫికల్ డెరివేషన్ కావాలి కదా, ఇది అందరూ మరి ఏం చేయాలరా బాబు? టేక్ ఇన్ 2 పాయింట్స్. 2 పాయింట్స్ అంటే తెలుసా? ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో సార్ 0 ఇస్ టైం. ఇదే మీ యాక్సిస్ అంటే టైం స్పీడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వీటీ గ్రాఫ్. ఓకే, ఇదిగో అలాంగ్ సైడ్ ఈజ్ వీటీ గ్రాఫ్. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి, వీటీ గ్రాఫ్ రాసుకోండి. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఓకే, yes, then what you do, sir, drop a perpendicular. T is equals to T, లేదా T equals to T naught. అప్ టు యూ రా బాబు, అప్ టు యూ. మరి సార్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ చెప్పండి ఒకసారి. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ అట్ దిస్ పాయింట్ రా? ఈ పాయింట్ పైన స్పీడ్ ఏంటి సార్? అదే v is equals to v. ఇదే కదా? ఎస్. ఈ వాల్యూ ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇనిషియల్ వాల్యూ, u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u. అదే కదా ఇనిషియల్ స్పీడ్ రా. ఇనిషియల్ స్పీడ్ u సార్. y యాక్సిస్లో చూడండి, ఇనిషియల్ స్పీడ్ u ఉంటుంది, ఫైనల్ స్పీడ్ v. x యాక్సిస్లో ఇనిషియల్ టైం 0, y ఫైనల్ టైం t. ఓకే, ఆన్ y యాక్సిస్ చెప్పండి, ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u. ఫైనల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v. అలాగే మీ ఎక్స్ యాక్సిస్లో కూడా చెప్పండి సార్, ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏంటి బాబు? ఇనీషియల్ టైం 0, ఫైనల్ టైం ఈక్వల్స్ టు t. వచ్చింది కదా? ఎస్. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్, గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇదే గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్ సార్. గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? Distance is the area under VT curve represents the displacement. Ade the displacement. అంటే ఏంటి సార్? దేర్ ఫోర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. అదే అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఏరియా కోసమే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ కర్వ్. ఎలా డివైడ్ చేయాలి సార్? ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ పార్ట్. వచ్చింది కదా? ఎస్. ఈ ఏరియా అంటే A1 రాసుకోండి, అలాగే దిస్ ఏరియా A2 రాసుకోండి. అర్థమైంది కదా? ఎస్, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఏరియా A1 ప్లస్ A2. ఇప్పుడు మీ ఏరియా A1 కోసమే రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది కదా? ఎస్. ఫార్ యువర్ ఏరియా అందరూ చెప్పండి A1. సో యువర్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A1 ప్లస్ A2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది కదా? ఎస్. ఇప్పుడు సెపరేట్గా రాసుకోండి రా బాబు, సెపరేట్గా రాసుకోండి. అంటే ఫార్ యువర్ A1 ఇదే కదా? A1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రెక్టాంగులర్ షేప్ రా, బేస్ ఇంటూ హైట్, టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్. బేస్ అంటే t కదా, టైమ్ ఈజ్ స్పీడ్ u. ఇదిగో అంటే వచ్చింది సార్ u ఇంటూ t వచ్చింది సార్. A1కి వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫార్ A2
What is it, sir? Area is equals to half into base into height ante half into base enti ra babu? Base ante t. Height enti, sir? Height is equals to idigo. Ee height kada? Yes, ee height is equals to y axis lo value student ira. Ikkada nunchi ikkada varaku value v. Alage ikkada nunchi ekkada varaku value u. So sir, it is totally v minus u. Ade. So sir, v minus u. Ochindi kada? Yes. So this is your area. Ardham chesukondi. But equation number 2 ochindi, sir. But v minus u upon t is equals to a. Acceleration ra ade kada, ante v minus u is equals to a into t. Substitute. Therefore your area a2 is equals to half into t into at ante half at squared ochindi. Equation number 3 raskondi. Therefore from equation 1, equation 2 and equation number 3, S is equals to ut plus half at squared, hence proved. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ మేడం మీరు సార్ అనుకున్నా ఏంటిరా అరే చూడండి రా బాబు వచ్చింది కదా. ఎస్ ఎస్ 4th క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. మరి 5th క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? O is the point on the ground chosen as origin. A body first suffers the displacement of 10 root 2 in the northeast. Northeast ante something like this. The next 10 meter north. Finally 10 root 2 meters northwest. How far is it from the origin? Question number 5. Question number 5 kada. మీ 5th question కోసమే. Just to copy it. Yes. చెప్పండి అందరూ. O is the point on the ground chosen as the origin. అంటే చూసుకోండి, draw the same figure. So sir, ఇదే మీ పాయింట్ O కదా. Yes, this is your point O as the origin. ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. A body first suffers a displacement of 10 root 2 meters in the northeast. అంటే సార్ now I think you should also draw your x axis and y axis for better understanding. ఇదిగో ఏంటిరా అదే ఇదే మీ x axis కదా. x axis x axis yes. Straight only right? No straight, not straight straight only. Sir, our exams are on our head and you are saying straight, not straight. Is it a person? Yes. ఇప్పుడు రాసుకోండి. 10 root 2 in the north east కదా ఇదిగో. సో 10 root 2 అంటే ఇదే. సో సార్ 10 root 2 in the north east. మీ పొజిషన్ ఏ వచ్చింది. అలాగే ఏంటి సార్? Then 10 meters north. 10 meters north ante idigo. Then 10 meters north ochindi. Ira babu. Yes. And then finally 10 root 2 in the northwest. Northwest ante idi. Mari okkasari 10 root 2 in the north. Yes. So it is 10 meters. Alage this is also 10 root 2 meters. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే మీ పాయింట్ B and your point C. వచ్చింది కదా. Yes, this is the information. రాసుకోండి. Now for the total displacement point O, A, B, C కదా. Yes. ఇదిగో the body first traveled along path O నుంచి A వరకు కదా. Yes. Followed by
AB followed by BC. అంటే ఇనీషియల్ పాయింట్ లేదా ఇనీషియల్ పొజిషన్ is equals to A. Final position చెప్పండి సార్. మీ final position is equals to the final position of the body. Final position is equals to B. అదే కదా. Therefore, displacement is equals to OA bar, not A ra. Initial position O kada. O. Yes. So, sir, your displacement is equals to simply OB. అయింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు మీకు ఓబీ వాల్యూ కావాలి. ఆ కోసమే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద యాంగిల్స్ ఆల్సో. ఇదిగో మరి ఏం చేయాలి సార్? పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి రా. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. వచ్చింది కదా. ఎస్. ఈ పాయింట్ని ఎక్స్ పిలవండి అండ్ లెట్ us కాల్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ వై. ఇదిగో అందరూ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఈ యాంగిల్ 45 డిగ్రీ వస్తుంది కదా. ఎస్. అలాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 45 డిగ్రీస్. సిమిలర్లీ ఈ యాంగిల్ 45 డిగ్రీస్ ఉంటే ఈ యాంగిల్ కూడా 45 డిగ్రీస్ వచ్చింది. అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైంది. ఎస్. బై geometry we say in triangle OAX and triangle BYC, angle OAX is equals to 45 degrees, comma angle BCY is equals to 45 degrees. అదే. Therefore చెప్పండి మీకు OX కావాలి కదా. ఎస్. we need OB రా. OB కదా. ఎస్. Therefore, OB is equals to OX plus XY plus YB. అర్థమైంది. OC రా. అరే ఏంటిరా బాబు, చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తాయి రా. యాంగిల్ C is there, OB not there. హట్. BC వచ్చింది కదా. ఫైనల్ పొజిషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ C రా, నాట్ B. అందరూ యు ఆర్ నాట్ కరెక్టింగ్ మీ ఆల్సో. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు OC. ఇదిగో ఇప్పుడు బై జామెట్రీ ఇన్ ట్రయాంగిల్ OAX అలాగే ట్రయాంగిల్ BYC. అదే వెరీ గుడ్. యాంగిల్ OAX ఇస్ BCY. ఎస్ కరెక్ట్. రాసుకోండి సార్. యువర్ OC ఇస్ ఈక్వల్స్ టు OX ప్లస్ XY ప్లస్ YC. అర్థమైంది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు సెపరేట్గా రాసుకోండి. యువర్ OX వాల్యూ ఎంత సార్? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. OX వాల్యూ ఎంత సార్? OX ఇస్ ఈక్వల్స్ టు OA sin 45. అదే కదా. OA sin 45 వచ్చింది. ట్రయాంగిల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కదా. ఎస్. దాట్ మీన్స్ యువర్ OX ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 in 10√2 రా. OA అంటే 10√2 కదా. ఎస్. OA అంటే 10√2 మల్టిప్లైడ్ బై sin 45 1/√2 అంటే 10 మీటర్స్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది సార్. అలాగే యువర్ XY కోసమే చెప్పండి. యువర్ XY ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు AB కదా. ఎస్. AB ఆల్రెడీ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో 10 మీటర్స్. అదే. సో సార్ యువర్ XY ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 10 మీటర్స్. అలాగే టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ YC ట్రయాంగిల్లో చూడండి రా. BCY ట్రయాంగిల్లో యువర్ YC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BC cos 45 అంటే మళ్ళీ ఒకసారి 10√2 ఇంటూ 1/√2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10 మీటర్స్. YC వచ్చింది. అర్థమైంది కదా. ఎస్. లెట్ మీ జస్ట్ మేక్ ఇట్ స్మాల్ రా. ఇట్స్ గెటింగ్ టూ మచ్ బిగ్. చాలా స్పేస్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. Therefore, from equation 1, equation 2 and equation number 3 చెప్పండి. Your OC is equals to OX plus XY plus YC కదా. That is equals to OX value చెప్పండి రా బాబు. OX is 10, XY కూడా 10, YC కూడా 10 అంటే it is equals to 30 meters. OC. ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ అంటే దిస్ ఈజ్ 1 మార్క్ రా. 1 మార్క్ ఓన్లీ ఫార్ యువర్ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ అంటే గోల్డెన్ మార్క్ చేసి రాసుకోండి. ద టోటల్
displacement. అర్థమైంది అందరూ like the video, అందరూ please like the video. 29 is there, let us go towards 50 ra. Okay, for this hour 50 కి టార్గెట్ చేద్దాం. ఓకే, సర్జరీ చేసినారు ఈ రోజు. ఓకే ఓకే ఓకే, అంటే యూ వెంట్ టు హాస్పిటల్ టు గెట్ సర్జరీ లేదా టు డూ ద సర్జరీ, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అదే కదా నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు. ఈ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే చెప్పండి. a parachutist kada, yes, a parachutist flying in an aeroplane jumps when it is at height of 3 kilometers above the ground, describe its motion. Ade question number enti sir, 6th kada, yes 6th question number 6 చెప్పండి. parachutist फ्लाइंग इन द एरोप्लेन कदा, यस. अंदरू प्लीज़ लाइक द वीडियो. सर मेरे को हिंदी अच्छा, अरे बिल्कुल आता है भाई, क्या बात कर रहे हैं. हिंदी आता है, मराठी आता है, तेलुगु आता है, फ्रेंच आता है. तेरे you'll take my job रा निज़ाम का. okay, yes you are present. Sir Chitti the robot. okay okay okay, చెయ్యి whatever you like, you do it రా, do it. okay, if your photo is coming in the newspaper, let me also see it. okay, yes. now let us start with the 6th question. చూడండి ఎందుకు మీ 6th question లో ఏంటి ది స్టేట్మెంట్ సార్? height of 3 km above the ground, describe its motion. Question, is it correct ra? Is this question complete? Is it a complete question andaru? Is this question complete? Sir oka manchi dialogue cheppandi. okay, manchi dialogue ante which movie ra? which movie? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. okay okay okay, yes. Done. అరే చూడండి రా బాబు. ఓకే ఓకే ఓకే, జోక్స్ అపార్ట్, డిస్కషన్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అపార్ట్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పై ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకే చూడండి. ద మూమెంట్ ద పారాషూటిస్ట్ okay, yes, the moment the parachutist jumps
from the aeroplane. Ade. Accelerate kada? Yes. Its motion. That is the speed of the parachutist will keep on increasing. Once the parachutist yes, once the parachutist opens the parachute, there will be buoyant force. Bullet points will raskondi, okay? Yes, third point. Fourth point. This buoyant force and buoyancy, okay? And buoyancy. Ade. Full stop. Mari sir, the resultant of this force ante terminal velocity attain aitadi. Ade. Dum dum tadam. Are dum dum tadam. Okay. Are I'm sorry. Okay. Okay. So the parachutist acquires terminal velocity and descends down kada? Yes, descends down with this terminal velocity. With this terminal velocity. Aindi sir. Any statements ra? How much statements? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sufficient. Okay. Sufficient only. I'm leaving. Endukura? You don't like me. You will break my heart. Why are you leaving?
థమ్స్ తాగితే వస్తుంది టేస్ట్ మీ. Rhyming is not good, సార్ బోర్ కొడుతుంది సార్, ఒక జోక్ చెప్పండి. జోక్ కావాలరా? ఓకే, అరే దెర్ ఆర్ ద జోక్స్ బట్ నాట్ ఐ కెనాట్ సే ఆన్ ద లైవ్ ప్లాట్ఫామ్. అర్థమైంది కదా? ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ రా, ఐ వుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ లాట్ ఆఫ్ జోక్స్. నా దగ్గర చాలా జోక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్, ఓకే. Dum dum ta-dow, dum dum ta-dow. Car travels first third of the distance with a speed 10 kilometers, second third 20, third 60. What is the mean speed over entire distance? ఇది అందరూ there is a formula ra, okay? Yes, మీ 7th క్వశ్చన్ కోసం అంటే ఇట్స్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యువర్ కైనమాటిక్స్. ఓకే, చూడండి మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 కోసమే గుంటూరు కారం. ఓకే ఓకే, అరే ఏ రా బాబు. These are the journeys. V1 is equals to 10 kilometer per hour. V2 is equals to 20 kilometer per hour. అలాగే V3 is equals to 60 kilometer per hour. అర్థమైంది కదా? ఎస్, ఇదిగో ఇదే మీ డిస్ప్లేస్మెంట్ S1. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ S2, దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ S3. అర్థమైంది కదా? మీకు యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ గో ఆన్ డెరైవింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములా, దెన్ యూ టేక్ 10 hours రా, 10 hours. అర్థమైంది కాబట్టి ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది సార్. యువర్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ 3 జర్నీస్ అంటే 3 V1 V2 V3 డివైడెడ్ బై V1 V2 ప్లస్ V2 V3 ప్లస్ V1 V3. అదే డూ ఇట్ సార్. 3 ఇంటూ V1 అంటే 10, V2 అంటే 20, V3 అంటే 60 డివైడెడ్ బై V1 V2 అంటే 10 ఇంటూ 20, V2 V3 అంటే 20 ఇంటూ 60, V1 V3 అంటే 10 ఇంటూ 60. అదే అంటే 3 zeros రాసుకోండి. 12 3s 36 డివైడెడ్ బై 200 ప్లస్ 1200 ప్లస్ 600. అదే కదా? దాట్ మీన్స్ సార్ 36కి 000, మరి 1200 800 అంటే 2000. అదే 18 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వస్తాయి. సో ఇదే మీ యావరేజ్ స్పీడ్. ఓకే, వి యావరేజ్. You can do it. Statement. Okay, not completed ra babu. Statement. Hence 1 mark ra. ఈ రాసిపోతే your 1 mark will be gone. What would you say? Hence the average speed లేదా average velocity. Okay, average velocity of car bike ra. ఏంటిది? Is it car or is it bike ra babu? A car. Yes, average velocity of car is 18 km/h. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ? eat 5 star, do nothing sir. Yeah, అదే eat 5 star, do nothing. Mountain Dew భయం వదులు. ఏంట్రా? But you know there is one thing ra, 100%. Yes, vectors. సార్ టీచింగ్తో పాటు ఆడిషన్స్ ఏమైనా చేస్తారా పార్ట్ టైం కోసం? నోరా, నో, నథింగ్ ఎట్ ఆల్. సరే, లెట్ us స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్. ఫర్ యువర్ సెకండ్ పార్ట్ అంటే వెక్టర్స్ కదా? ఎస్, వెక్టర్స్ కోసం. ఏరా బాబు ప్లీజ్ ఫోకస్ రా, ఫోకస్. డుమ్ not required, right? Yes, sir, right. Solution sheet వచ్చిందిరా అందరు చూడండి.
Now let us start with the vectors. First question చూడండి. A force F is equals to 2I plus J minus K Newton acts on a body which is initially at rest. At the end of 20 seconds, velocity of the body is this. What is the mass of the body? ఇది అందరూ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 కదా. ఎస్, 8th క్వశ్చన్ కోసమే ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఎఫ్ బార్ వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. 2I plus J minus K కదా. ఎస్, ఎఫ్ బార్ అంటే 2I minus J plus K వచ్చింది సార్. అరే ప్లస్ J minus K ఇంట్రా ప్లస్ J minus K 2I plus J minus K వచ్చింది. మరి 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 20 seconds ఎండ్లో 4I 2J 2K కదా. ఎస్, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 seconds. చెప్పండి. your initial speed u bar is equals to 0. Final speed అంటే 4I plus 2J minus 2K కదరా. ఎస్, 4I plus 2J minus 2K అదే మాస్ కావాలి కదా సార్. your acceleration a bar is equals to f bar by m. f bar వాల్యూ పెట్టండి ఒకసారి. 2I plus J minus K divided by mass m. అంటే మీ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ అంటే 2 upon m I cap ప్లస్ 1 upon m J cap మైనస్ 1 upon m K cap వచ్చింది కదా. ఎస్, అర్థమైంది అందరికి. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్సిలరేషన్. వచ్చిందిరా బాబు. ఫోకస్ రావట్లేదు సార్. ఎరా నీవు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ రైట్, నాట్ సెకండ్ ఇయరా? ఆర్ యూ డ్రాపర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ engineering or medical student gone into the college and just enjoying the session? No, right? నేను పెట్టాను సార్ అన్నాడు అని. అరే ఎస్, let us discuss యాక్సిలరేషన్. వచ్చింది అందరూ చూడండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది కదా. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై అ ఫార్ములా. ఏంటి సార్ ఇది ఫార్ములా? ఇదిగో మీ వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ బార్ ప్లస్ ఏ బార్ ఇంటూ టీ. అదే కదా. వి బార్ కూడా ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. ఎంత సార్? వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ 4I ప్లస్ 2J మైనస్ 2K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ బార్ 0 ఉంటుంది. ప్లస్ యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి ఒక్కసారి. యాక్సిలరేషన్ అంటే ఇదే 2 upon m I cap ప్లస్ 1 upon m J cap మైనస్ 1 upon m K cap మల్టిప్లైడ్ బై టైమ్ అంటే 20 seconds. అదే కదా. ఎస్, సో సార్ యువర్ 4I ప్లస్ 2J మైనస్ 2K ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి 40/m కదా. ఎస్, ప్లస్ 20 upon m మైనస్ 20 upon m. రే 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 ఇరై 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 40 upon m I cap అలాగే మైనస్ అరే బాబు ఏంటిది J cap అలాగే K cap వచ్చింది కదా. ఎస్, నౌ ఈక్వేట్ దమ్. I cap J cap K cap ని ఈక్వేట్ చేయండి సార్. అంటే మీ 4I cap ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 40 upon m I cap అలాగే 2J cap is equals to 20 upon m J cap and therefore 2K cap minus is equals to minus 20 upon m K cap. Hence your value of mass m is equals to 10 kgs వచ్చింది. అందే కదా. m is equals to 10, m is equals to 10, m is equals to 10. కావాలంటే రాసుకోండి, లేదా even if you write one that will be sufficient. Therefore mass of the object, statement ra babu, end lo statement, don't forget the statement. Mass of the body is equals to 10 kg. Finished. 9th question ra, state parallelogram law of vectors, derive the expression for magnitude and direction of the resultant vector using parallelogram law. ఇదిగో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి రా అందరూ. You have completed your syllabus, huh? Okay. 9th question kadara. Yes, question number 80 sir. 9th question. Okay. మీ 9th question కోసమే
మొదటిగా స్టేట్ ద ప్యారలిలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ కదా, అదే మరి స్టేట్మెంట్ కావాలి మరి. ఓకే, స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? ఇదిగో. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ ద స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిరా? స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిరా? స్టేట్మెంట్ అంటే ప్యారలిలోగ్రామ్ లా రాసుకోండి. ప్యారలిలోగ్రామ్ లా ఏంటి సార్ అది? యువర్ ప్యారలిలోగ్రామ్ లా సజెస్ట్స్ దట్ ఇఫ్ the two vectors are taken along the adjacent sides of a parallelogram, the resultant of the ఒక మంచి పార్ట్ చెప్పండి రా తెలుగులో. The resultant of the vectors will be along the diagonals. Okay, diagonals that passes through the vectors. అదే through the vectors. ఇప్పుడు ప్యారలిలోగ్రామ్ లా కోసమే ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలరా. ఇదిగో ఇదే మీ ప్యారలిలోగ్రామ్ లా కదా. ఎస్. సో లెట్ us say these are your vectors రా. అందరు చూడండి, ఇదే మీ పొజిషన్ వెక్టర్ ఏ బార్ వచ్చింది సార్. అలాగే ఇదే మీ వెక్టర్ బి బార్ వచ్చింది. ఈ యాంగిల్ అంటే తీటా. అర్థమైంది కదా? ఎస్. సో వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ నౌ? ఐ థింక్ ఐ షుడ్ నాట్ డ్రా దిస్ రా. లెట్ మీ జస్ట్ వైప్ ఇట్ అవుట్. లైన్స్ డ్రా చేద్దాం మొదటిగా. సో ఇదే మీ ఫస్ట్ లైన్. అలాగే this is your second line. Joined, right? Yes. Now let us complete the parallelogram. ఎలా కంప్లీట్ చేయాలరా బాబు? ఏ బాబు, కంప్లీటెడా? ప్యారలిలోగ్రామ్ ఓన్లీయా? ఐ హోప్ సో ఇట్ ఇస్ ప్యారలిలోగ్రామ్ ఓన్లీ. చూడండి, ఇప్పుడు డ్రా చేయండి. డ్రా ద వెక్టర్స్. మీ వెక్టర్ ఏ బార్, అలాగే ఇదే మీ వెక్టర్ బి బార్. ఈ యాంగిల్ అంటే తీటా పిలవండి. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ? కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇదే. ఎక్స్టెండ్ ఇట్. యాంగిల్ 90 డిగ్రీ వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు మనకు కావాలంటే పేరు ఇవ్వండి సార్. నాట్ లైక్ దట్. ఓ ఏ బి. అదే లైన్సా. పాయింట్ బి. ఓకే. ఎస్. ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఎక్కడారా? యువర్ రిజల్టెంట్ విల్ బి అలాంగ్ ద డయాగనల్. ఇదిగో ఇదే మీ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ వచ్చింది కదా. ఎస్. ఈ యాంగిల్ని ఆల్ఫా చెప్పండి. దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్ఫా. అర్థమైంది కదా సార్? నా ఎస్ఎస్సి స్కోర్ 590 అండ్ మై ప్రీ ఫైనల్ స్కోర్ ఇంటర్ ఇస్ 426 బైపీసీ. ఓకే 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 చూడండి అందరూ. ఫస్ట్ రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్. ఈ క్వశ్చన్లో ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే రాసుకోండి. ఇదిగో టూ వెక్టర్స్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఆర్ అలాంగ్ the sides of a parallelogram. అదే కదా, as shown in the figure. As shown in the figure. Next point రాసుకోండి. The resultant A bar plus B bar is along the diagonals.
వచ్చింది కదా ఎస్ మీకు ఏం కావాలరా బాబు ఇదిగో ఓఏ వచ్చింది లెట్ us say this point is x let us say ఈ పాయింట్ అంటే y వచ్చింది కదా ఎస్ ఇప్పుడు ఇన్ ట్రయాంగిల్ OYX అదే కదా చెప్పండి వాట్ యూ వాంట్ రా డయాగ్నల్ అంటే OY బార్ అదే కదా ఎస్ ఈఆర్ OY స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు OX స్క్వేర్ ప్లస్ XY స్క్వేర్ వచ్చింది కదా ఎస్ పైథాగోరస్ థియరం రా బాబు ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ 1 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 చెప్పండి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అలాగే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ సార్ ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ AXY ట్రయాంగిల్లో చెప్పండి ఇన్ ట్రయాంగిల్ AXY అదే కదా ఎస్ బిఫోర్ దాట్ ఇదిగో నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అంటే OB is parallel to AY therefore angle BOA is equals to angle YAX ఏంటి సార్ అది therefore your angle YAX is equals to theta itself అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రాసుకోండి నౌ ఇన్ ట్రయాంగిల్ చెప్పండి YXA కదా లేదా AXY రా AXY ఏంటి సార్ your entire length of AY is equals to B bar kada yes AY is equals to B bar and angle YAX is equals to theta mari sir I want to write the remaining two sides AX value cheppandi ra babu your AX is equals to B bar into cos theta alage remaining value చెప్పండి XY is equals to B bar into sin theta. Now these are the most important results. నెక్స్ట్ పేజ్లో యూజ్ చేయండి అందరూ మీకు ఏం కావాలిరా బాబు ఇదిగో OX కావాలి కదా మీ OX అంటే ఇదే OX అంటే OA ప్లస్ AX వచ్చింది కదా చూడండి మరి సార్ your OX is equals to OA plus AX రైట్ OA plus AX OA already వచ్చింది what is the value of OA sir A bar plus AX value ఏంటి సార్ B bar into cos theta ఇదే మీ OX value వచ్చింది అలాగే what do you want రా XY కదా yes your XY is equals to directly B sin theta from equation number 4 కదా B into sin theta equation number 4 from equation number 4 the B bar ఇది done వచ్చింది కదా yes now what is the aim రా aim అంటే OY కావాలి కదా రాసుకోండి OY square is equals to OX square plus XY square XY square OX square కి వాల్యూ చెప్పండి సార్ OX అంటే A plus B cos theta whole square plus XY వాల్యూ ఏంటి సార్ B sin theta whole square వచ్చింది మరి స్క్వేర్ చేయండి A square ప్లస్ అలాగే B cos theta whole square అంటే డైరెక్ట్లీ రాసుకుంటారు బాబు ఇక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ బి B square cos square theta ప్లస్ చెప్పండి ఏంటి సార్ ఇది 2A into B cos theta ప్లస్ B square sin square theta ఇదే మీ OY స్క్వేర్కి వాల్యూ వచ్చింది ఇదే కదా ఎస్ సో సార్ యువర్ OY స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు A స్క్వేర్ B స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta plus B square sin square theta. B square ni common తీయండి. So when you take out that B square common, sin square theta plus cos square theta అంటే 1 వచ్చింది. అదే సో సార్ A square plus B square plus 2AB into cos theta. అయిపోయింది కదా. స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి. సో OY is equals to root of A square plus B square plus 2AB into cos theta వచ్చింది. Now I want you to focus at this instant. చూడండి అందరూ ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా కావాలి కదరా ఎస్ అగైన్ గో ఇన్ ద ట్రయాంగిల్ OYX ఓన్లీ ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి మీ ట్రయాంగిల్ OYXలో tan ఆల్ఫాకి వాల్యూ చెప్పండి సార్ ఒకసారి tan ఆల్ఫా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై టోటల్ అడ్జసెంట్ సైడ్ కదా ఎస్ సార్ యువర్ tan ఆల్ఫా
is equals to opposite side ఏంటి సార్ xy divided by ox కదా yes xy divided by ox కానీ xy వాల్యూ వచ్చింది ఇదిగో ఏంట్రా b sin theta divided by xy sorry ox value అంటే a plus b cos theta అదే ఇదే మీ tan alpha వాల్యూ వచ్చింది అంటే your alpha is equals to ఏంటి సార్ tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిరా బాబు? magnitude of resultant of vectors a bar and b bar is root of a square plus b square plus 2ab cos theta. వచ్చింది కదా? అలాగే the similar thing that you want to write, what would you write, sir? The angle that the resultant makes with a bar is equals to tan inverse of b sin theta divided by a plus b cos theta. రాసుకోండి. This is how you solve it. అర్థమైంది అందరికీ? You did not understand. చెప్పండి. సరే సో what would you come to know? వెక్టర్స్ నుంచి రెండు క్వశ్చన్స్ అయిపోయింది. డిఫైన్ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ విత్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ, 2 ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్. 523 అంటే all of you like the video, yes, define vector product, explain the properties of vector product using 2 examples kada, yes, with 2 examples. So let us solve this. Vector product. చెప్పండి అందరూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత రా బాబు? క్వశ్చన్ నెంబర్, ఐఎమ్ సారీ, I did not know what is the question number. Question number 10th కదా? ఎస్, మీ 10th క్వశ్చన్ కోసమే. ఏం మూవీరా? ఏ మూవీ నడుస్తుంది? సరే, మొదటిగా డెఫినేషన్ కావాలంటే రాసుకుంటారా బాబు? డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ఇదిగో, వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ ద క్రాస్ ఆర్ vector product is లేదా the vector product of 2 vectors
has the magnitude equal to product of magnitudes of individual vectors and the direction perpendicular to both the vectors. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is your cross product. ఇదే మీ వెక్టర్ ఏ బార్, డయాగ్రామ్ అందరూ డయాగ్రామ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ వచ్చింది కదా. ఏంట్రా, ఐ థింక్ ఐ షుడ్ డ్రా ఇట్ అ లిటిల్. బి బార్ మరి సార్ యువర్ వెక్టర్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ వచ్చింది కదా. ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఆఫ్ దమ్. అర్జున్ రెడ్డియా, క్రేజ్ ఇప్పుడు కూడా క్రేజ్ ఉంటుందిరా. ద క్రేజ్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ ఫినిష్డ్. సరే చూడండి, డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు రైట్ ద ఫార్ములా ఆల్సో. సార్ యువర్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ is equals to a into b into sin theta into n cap. వచ్చింది, అర్థమైంది. అర్జున్ రెడ్డి, నాకు సర్జరీ. Yes, the physical examples of vector cross products are not R's, are number 1 torque tau. You can say sir tau bar is equals to r bar cross f bar. देखा जरा, yes. Angular momentum, angular momentum, L bar. So sir your L bar is equals to r bar cross p bar. అలాగే థర్డ్ వన్ చెప్పండి సార్, వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఫార్ములా సార్? ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ వి బార్ క్రాస్ పి. ఇఫ్ ఇట్స్ దేర్ ఫర్ యూ, అరే నాట్ దేర్ కదా, లేదు కదా మీ సిలబస్ కోసమే అసలు లేదు. డోంట్ రైట్. టార్క్ ఉంటుంది, యాంగులర్ మొమెంటం కూడా ఉంటుంది, అండ్ ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్, ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ వచ్చింది కదా. ఎస్ డన్. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్. ప్రాపర్టీ నంబర్ 1, a bar cross b bar is negative of b bar cross a bar. అర్థమైంది? ఎస్, అదే కదా. The negative sign indicates the direction. Commutative property, this is known as commutative property kada. It is known as commutative ప్రాపర్టీ. ఎగ్జాంపుల్ కావాలి కదా.
Yes, example, I bar cross j bar is equals to k bar, and j bar cross I bar under negative k bar. Therefore, I bar cross j bar is equals to negative of j bar cross I bar. రాసుకోండి. అయిపోయింది కదా? Sir, అరే నాట్ లైక్ దాట్ రా, నాట్ బై లుకింగ్ ద చాట్స్, కానీ సరే ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ రా. దాని తర్వాత మీ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 2 డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా అంటారు. సో సార్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ క్రాస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ రా. B bar plus C bar is equals to A bar cross B bar plus A bar cross C bar. ఇదే కదా? Yes, it is known as I hope. Example, Babu, I bar cross J bar plus K bar. అంటే ఏంటిరా? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ బార్ క్రాస్ జే బార్ ప్లస్ ఐ బార్ క్రాస్ కే బార్ రాయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యూ కెన్ యాడ్ 2-3 more ప్రాపర్టీస్. Done, huh? Not done. One more question remaining కదా. చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే ఇదే 11th and 12th క్వశ్చన్ కదరా బాబు. yes actually it's not there. Okay, I'm sorry. ఈ క్వశ్చన్ అంటే మీకోసం కాదు రా, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫర్ 2 marks. బై మిస్టేక్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 మీకు కావాలంటే సొల్యూషన్ కూడా తీసుకోండి, but it is not there for 4 marks. Okay, ఇది what is inertia అంటే it is 2 mark question రా. సార్ బఫరింగ్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయండి. कुछ तुम एडजस्ट करो, कुछ हम एडजस्ट करें. అదే ఏంటిరా 11th క్వశ్చన్. ఓకే, అందరూ మీ 11th క్వశ్చన్ కోసమే 8, 9, 9, 10, 11th క్వశ్చన్. చెప్పండి అందరూ ఫర్ యువర్ 11th క్వశ్చన్. ఇదే a bar is equals to 3i minus 4j plus 5k minus 2i plus j minus 3k కదా. yes, b bar is equals to minus 2i plus j minus 3k వచ్చింది. డన్. మరి ఫస్ట్ 2 parts రా, 2 parts ఉన్నాయి. స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ కోసమే స్కేలార్ ప్రోడక్ట్, అలాగే ER వెక్టర్ ప్రోడక్ట్. అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. షార్ట్ కట్ యూస్ చేయాలంటే యూస్ చేయొచ్చు, లేదా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ ద లాంగ్ వే కూడా చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, చూడండి స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ a bar డాట్ b bar. అదే కదా. ఎస్, a bar డాట్ b bar అంటే ఏంటిరా? ఇట్ ఈస్ 3i minus 4j plus 5k డాట్ minus 2i plus j minus 3k. కానీ మై రికమెండేషన్ లేదా మై సజెషన్ విల్ బి గో ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ వేరా. ఓకే, డోంట్ యూస్ షార్ట్ కట్. 4 marks క్వశ్చన్స్ కోసం కదా. ఎస్, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ 2 marks దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ అండ్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. కానీ ఇక్కడ గో ఫర్ అ లాంగ్ వే. 3i bar డాట్ minus 2i plus j minus 3k minus 4j bar డాట్ minus 2i plus j minus 3k అలాగే ప్లస్ 5k బార్ డాట్ minus 2i
ప్లస్ జే మైనస్ 3k అంటే ఇప్పుడు సెపరేట్గా రాసుకోండి సార్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3i n డాట్ 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 3i డాట్ మైనస్ 2i ప్లస్ 3i డాట్ j మైనస్ 3i డాట్ 3k వచ్చింది కదా. ఎస్ ప్లస్ 4j డాట్ 2i మైనస్ 4j డాట్ j ప్లస్ 4j డాట్ 3k. Is it too complicated? Huh? High. Winter's high. Okay. Next case low. Take 5k. So sir, it is plus 5k dot. It should not be plus, right? It should be minus actually. Minus 5k dot 2i plus 5k dot j. Okay. Minus 5k dot 3k. ఇదిగో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రాసుకోండిరా. ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ డు ద షార్ట్ కట్. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఇక్కడ నుంచి సార్. యువర్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ -6. ఇదిగో -6 కదా, -4 -10 -15 అంటే -25. అదే -25. సో సార్ యువర్ a bar dot b bar is equals to -25. అదే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే. హియర్ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ కోసం యూ డూ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ సార్. వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ అంటే a bar క్రాస్ b bar అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3i మైనస్ 4j ప్లస్ 5k క్రాస్ చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్. -2i ప్లస్ j మైనస్ 3k. మీకు కావాలంటే యూ క్యాన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో సార్. సార్ a bar క్రాస్ b bar ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్రాస్ ప్రోడక్ట్లో i j k వాల్యూస్ 3 -4 5 చెప్పండి -2 1 -3 వచ్చింది సార్. దాట్ ఈజ్ i bar ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 12 - 5 కదా. ఎస్ మైనస్ j bar ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ -9 -10 ప్లస్ 10. ఎస్ అలాగే ప్లస్ k bar ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 3 - -8 అంటే 3 + 8 వచ్చింది సార్. దాట్ ఈజ్ 7i మైనస్ j ప్లస్ 11k bar. సో సార్ మీ a bar క్రాస్ b bar వాల్యూ ఏంటంటే ఇదే 7i మైనస్ j ప్లస్ 11k. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అందరూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. లాస్ట్ పార్ట్ కదా. ఇఫ్ a bar ప్లస్ b bar mod ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a bar మైనస్ b bar mod యాంగిల్ బిట్వీన్ 90 డిగ్రీ ఉంటుంది. ఈ ప్రూవ్ చేయండి. ప్రూఫ్ ఇదే కదా. ఎస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటి సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. మీ 12th క్వశ్చన్ కోసమే given mod of a bar minus b bar is equals to mod of a bar plus b bar. But mod of a bar minus b bar ఏంటి సార్. root of a square plus b square minus 2ab into cos theta. అలాగే mod of a bar plus b bar ఏంటిది. it is root of a square plus b square plus 2ab cos theta వచ్చింది. మరి దీస్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఇంటూ కాస్ థీటా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్. ఇప్పుడు మీరు ఒకటే స్టెప్ చేయండి. స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్స్. అదే సో వెన్ యూ ఆర్ స్క్వేరింగ్ ఇన్ బోత్ ద సైడ్స్ అందరూ చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఇంటూ కాస్ థీటా వచ్చింది కదా. ఇదిగో ఏ స్క్వేర్ గాన్, బి స్క్వేర్ గాన్. ఈ మైనస్ 2ab కాస్ థీటా ఉంటే ఈ యూస్ యాడ్ ఇదిగో. సో సార్ minus 2ab cos theta is equals to plus 2ab cos theta. 2 gone, a gone, b gone. You are left with minus cos theta is equals to cos theta. ఒకటే కండిషన్ పాసిబుల్. ఈ కేసులో యూ హ్యావ్ టు సే
Yes, sir, if we study these all questions to get full marks in this subject, 100% full marks వస్తాయి. Understand, even if you say that no sir కొన్ని questions ఈ PDF బయటికి నుంచి వచ్చింది అంటే you did not prepare for all the chapters, then you're understanding. ఇదిగో ఇదే క్వశ్చన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తే your 60 out of 60 preparation is absolutely done. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, you're not చెప్పండి. సో సార్ ఇఫ్ నెగటివ్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ థీటా, దాట్ మీన్స్ మీ కాస్ థీటా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ cos theta is equals to 0 అంటే theta is equals to cos inverse of 0. Therefore your theta value is equals to 90 degree. Hence statement statement ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి ఎండ్లో స్టేట్మెంట్ మాత్రమే రాసుకోండి. ఇదిగో ఏ బార్ డాట్ బి బార్ వచ్చింది, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ వచ్చింది కదా. స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గేమ్ చేంజర్ సిరీస్. అందరూ చూడండి ఇదే కదా. ఎస్, హియర్ ఆల్సో when your question has been completed, ఇదిగో స్టేట్మెంట్ కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ? yes. So if your statement is not there, that means you will be facing a good amount of problems. చూడండి, hence the angle between the vectors, అదే the angle between, ప్రూవ్ చేయాలి కదా. సో ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఎండ్లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. అదే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్స్ A bar and B bar is 90 degrees వచ్చింది. అదే డన్. అర్థమైంది అందరికి? పేపర్ కావాలంటే డిఎం నో స్కామ్ ఎగ్జామ్లా రాకపోతే రే సే వన్ ప్రిడిక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ థర్మోడైనమిక్స్ చెప్తా. ఓకే, ప్రిడిక్టెడ్ పేపర్స్ కూడా ఇస్తావు. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అందరూ. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్లో దిస్ ఈజ్ ద పీడిఎఫ్ కదా. ఎస్, గ్రావిటేషన్ నుంచి దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్. చూడండి, యువర్ వెక్టర్స్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ రైట్. ఎస్, మీ వెక్టర్స్ అంటే కంప్లీటెడ్ రా. ఇప్పటిదాకా చూడండి మీ కైనమెటిక్స్ కంప్లీటెడ్ సార్. కైనమెటిక్స్లో కైనమెటిక్స్ 1D 2Dకి కంబైనింగ్గా 7 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో వీ కంప్లీటెడ్ దాట్. దాని తర్వాత వెక్టర్స్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ద ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఏంటంటే మీరు అట్లీస్ట్ 2 to 3 క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అట్లీస్ట్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ రా. ఇఫ్ రెపిటేషన్ వస్తాయంటే 3 క్వశ్చన్స్, నో రెపిటేషన్ కూడా ఉంటే 2 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఫిక్స్డ్, ఖచ్చితంగా వస్తాయి 100%. ఓకే, ఎస్. నౌ లెట్ us మూవ్ టువర్డ్స్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే అరే నో NLM రిమైనింగ్ కదా. ఎస్, NLM is also remaining, right? 1 2 3 4 మరి 5. అదే, did I repeat it? Yes. Okay. Let me also copy it, బాబు. Yes. ఇదిగో ఇప్పుడు let us talk from the questions in NLM. అందరూ నా మెజారిటీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇదే NLM, ఇదే కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చెప్పండి. మీ 13th క్వశ్చన్ కోసమే వాట్ ఈస్ ద ఇనర్షియా, ఇట్స్ అ 2 mark క్వశ్చన్. అందరూ మై మిస్టేక్. ఓకే, ఐ థాట్ ఇట్స్ అ 4 mark క్వశ్చన్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇట్, కానీ ఇట్స్ అ 2 mark క్వశ్చన్. అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 ఇట్ ఈజ్ అ 2 mark క్వశ్చన్. ఓకే, మరి తర్వాత వచ్చి we will discuss on this question. Okay, it's 2 mark question. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పై వెళ్ళండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th క్వశ్చన్లో అందరూ వాట్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14? మెన్షన్ మెథడ్స్ యూజ్డ్ టు డిక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్. 4 marks 4 marks క్వశ్చన్ కోసమే కదరా. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ అంటే 4 marks కోసమే కాబట్టి మీ ఆన్సర్లో కూడా 4 points కావాలి. ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్ దే విల్ గివ్ యూ 1 marks. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది థియరటికల్ చాప్టర్ రా, కానీ 100% మార్క్ మై వర్డ్స్ 1 2 3 ఈ 3లోంచి ఒకటే క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది.
it will be going to be there, it will going to be there. Yeah, అదే కదా. Yes, it is there రా బాబు. చూడండి, out of methods used to decrease the friction, advantages disadvantages of friction, laws of rolling friction. అదే ఇన్స్టా లేదు అంట, నా దగ్గర ఉంటుంది కదరా. హాయ్ 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 సిద్ధార్థ్, హాయ్. చెప్పండి, డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో లెట్ us స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ అందరూ. ఓకే, చూద్దాం. ద డిస్కషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అందరూ చూడండి. 14th క్వశ్చన్ కోసమే. ఓకే, ఎస్, మెథడ్స్ టు reduce the friction. Statement: friction can be reduced by several methods. Number 1, ఏంటిరా? పాలిషింగ్. అదే కదా, పాలిషింగ్ ద సర్ఫేస్, స్మూదింగ్ ద సర్ఫేస్, ఇదే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ నంబర్ 2, lubricating. Number 3, using ball bearings. And number 4, making streamline materials. అదే కదారా. ఎస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ సఫిషియంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్. అంటే ప్రతి ఒక్క స్టెప్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయాలి. ఓకే, సో పాలిషింగ్ అంటే ఏంటిరా? దిస్ లేదా ఇన్ దిస్ ద సర్ఫేసెస్ are polished and made smooth. అదే, and made smooth. అదే కదా. ఎస్, so that the irregularities of the surface is reduced. నోట్ రాసుకోండి. నోట్ 100 రూపీస్ నోట్ కదా, పేస్ ద నోట్. 100 రూపీస్ నోట్ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, సరే. నోట్ ఏంటి సార్? 100% పాలిషింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అర్థం చేసుకోండి, ఇదే కదా. నెక్స్ట్, lubricating. In this method, the lubricant అంటే ఏంటిరా? ఎగ్జాంపుల్ గ్రీస్ కదా. కమా ఆయిల్ etc are used at the contact point. అదే, at the contact point of two surfaces. Finished. Using ball bearings రా. ఇదిగో, this method uses the property
of rolling friction. అదే అంటే ఏంటి సార్? పాయింట్ నెంబర్ 1, పాయింట్ నెంబర్ 2, we transform the static friction into rolling friction. అదే కదా, అండ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ రా బాబు. ఇదిగో మ్యూ రోలింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దాన్ మ్యూ స్టాటిక్ లేదా మ్యూ కైనెటిక్. అదే కదా, కైనెటిక్ కూడా చేయొచ్చు. మేకింగ్ ద స్ట్రీమ్ లైన్ మటీరియల్స్. అదే స్ట్రీమ్ లైన్ మటీరియల్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆఫర్డ్ బై లిక్విడ్స్ కదా. ఎస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆఫర్డ్ బై లిక్విడ్స్. టూ కాంప్లికేటెడా? ఇస్ ఇట్ టూ కాంప్లికేటెడ్? I hope so, it's not complicated kada. Chudandi. Okay, right. Yes, in case of friction offered by liquids. Streamline flora. The friction could be reduced by designing కంపాటిబుల్ మటీరియల్స్. అదే కంపాటిబుల్ మటీరియల్స్ అంటే ఏంటి సార్? లిక్విడ్ కదారా, స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఉంటుంది లిక్విడ్ కోసం. చూడండి, కంపాటిబుల్ మటీరియల్స్ అంటే స్ట్రీమ్ లైన్ మటీరియల్స్ ఓన్లీ. సంథింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ మటీరియల్. అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ దిస్ లిక్విడ్ ఫ్లోయింగ్ రా బాబు, ద లిక్విడ్ గోస్ ఇన్ అ స్ట్రీమ్ లైన్ వే. అంటే ఫ్రిక్షన్ అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా, ఎందుకంటే ఇంట్రాక్షన్ ఈజ్ వెరీ లో కదా. ఎస్, ఇంట్రాక్షన్ లో కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ కూడా లో, అంటే ఫ్రిక్షన్ హ్యాస్ బీన్ రిడ్యూస్డ్. 4 మెథడ్స్, అప్లికేషన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. ఓకే, కావాలంటే రాసుకో. 1 8 మార్క్ ప్రిడిక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ థర్మోడైనమిక్స్. రివర్సిబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కార్నోట్ ఇంజిన్ ఎఫిషియన్సీ. అదే యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ప్రిడిక్టెడ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే, రివర్సిబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ కార్నోట్ ఇంజిన్ ఎఫిషియన్సీ. అర్థమైంది? రివర్సిబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. అందరూ అరే ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండిట్లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ స్కిప్ 1, ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ టు స్కిప్ 1 క్వశ్చన్ రా. ఎందుకంటే ద 2 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు ఆన్సర్. అదే యా, కొంచెం మ్యాథమెటికల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి మీ కార్నోట్ ఇంజిన్లో. వర్క్ డన్ ఫర్ ఆల్ 4 ప్రాసెసెస్ మాత్రమే గుర్తుండాలి. అదే చాలా కష్టం రా, కానీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రమే దాట్ బికమ్స్ ద ఈజియెస్ట్ స్టఫ్. అదే ఇక్కడ నుంచి మీరు జస్ట్ బై హార్ట్ ఇట్ రా. యూ టేక్ అ పెన్ అండ్ పేపర్, యూ ఓపెన్ దాట్ థర్మోడైనమిక్స్ క్వశ్చన్, దీంట్లో కూడా యువర్ కార్నోట్ ఇంజిన్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోండి. జస్ట్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ద రఫ్ వర్క్. అదే జస్ట్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ద రఫ్ వర్క్. ఎప్పుడైనా యు ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే సొల్యూషన్ చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయి, మొత్తం ఆన్సర్ రాసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ డన్ విత్ ద రైటింగ్ విత్ ద కంప్లీట్ ఆన్సర్ అంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం. అదే కదా, డే ఆఫ్టర్ టుమారో మీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా మండేలో. సో మండేకు ఎగ్జామ్ ఉంటే సండే సాటర్డే ఈ 2 రోజు టు ఇట్. సార్ నిజంగా పేపర్ ఉంది సార్ నా దగ్గర. అరే పేపర్ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదా టెలిగ్రామ్పై సెండ్ చేయరా నాకు. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ అండ్ ఐ విల్ బోత్ గో టు జైల్. ఓకే, ఐ టెల్ యువర్ నేమ్. ఓకే, మనీష్ యాదవ్. అరే నో, నాట్ మనీష్ యాదవ్, ఐమ్ సారీ. Who is it ra? Who was that? Who was that ra? Yes, Pranshu kada? Yes, Pranshu Lokineni. Yes. You and I will go to jail. Second year from tomorrow itself. Okay, second year kosame 8 marks question ante tomorrow Sunday. Flames cheste S వచ్చిందా అయింది.
ఎరా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా మీరు అందరూ? Some students are speaking so high amount of English I am not understanding, and some students are speaking small English, in a simple English I am also not understanding. మరి ఏం చెప్పాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఏం రావాలి? నాకు తెలియదురా, అసలు తెలియదు. There is somebody who is selling guest papers in the comment section. Somebody who is telling that you bail ఇప్పిస్తా సార్. అచ్చా 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 ఎస్పీయా? డైరెక్ట్ ఎస్పీ తెలుసుడా? గెస్ట్ పేపర్స్ రా. ఓకే, let us discuss the guest papers also. ఓకే, వాడి దగ్గర ఉంటుంది కదా, he has complete papers only. MPC can listen. Yes నిత్య, MPC also can listen. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ సేమ్ ఉంటుంది. రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్కి లాస్ అరే అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ కదరా బాబు. దీస్ ఆర్ వెరీ థియరటికల్ టాపిక్స్ రా. కాబట్టి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లిటిల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటి? 15th క్వశ్చన్ కదా. ఇదిగో ఈ 15th క్వశ్చన్ కోసమే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. అడ్వాంటేజెస్ అండ్ చూడండి, యూ డోంట్ రైట్ ద ఆన్సర్ లైక్ స్మాల్ చిల్డ్రన్ రా. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఏంటి సార్? అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఐ థింక్ 10 to 12 years. ఎస్, ఓకే, ఎస్. అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, కానీ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు కొన్ని ప్రొఫెషనల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి. సార్ ఫ్రిక్షన్ హెల్ప్స్ హోల్డ్ ద వాటర్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బీ అ లిటిల్ ప్రొఫెషనల్. ప్రొఫెషనల్ అంటే తెలుసా మీకు? ప్రొఫెషనల్ అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయండి. ఫ్రిక్షన్ హెల్ప్స్ టు హోల్డ్ ద గ్లాస్. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ రా బాబు? బై సార్, సెకండ్ ఇయర్ క్లాస్కి వస్తా. ఓకే, బై. థ్యాంక్ యూ సార్. కొలిజన్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ పక్కా నేర్చుకోవాలి. ఎస్, కొలిజన్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ అంటే పక్కా కావాలి. అరే వెరీ సింపుల్ రా. ఓకే, ఇదిగో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ టు యూ. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ మై ఒపీనియన్ రా, నేనే మీకు 3 క్వశ్చన్స్ సజెస్ట్ చేస్తా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. నాట్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. State what is conservation of energy and conservation of energy in case of freely falling body. ఖచ్చితంగా చేయండి రా, ఖచ్చితంగా 100% డూ అండ్ గో. దాని తర్వాత కొలిజన్స్ క్వశ్చన్ కూడా డెఫినెట్లీ యూ డూ అండ్ గో విత్ దట్. అలాగే దాని తర్వాత యువర్ కార్నాట్ ఇంజిన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ రా, యూ డూ దీస్ 3 questions 100% ఐమ్ టెలింగ్. ఓకే, ఎన్ని రోజులు మిస్ అయినా సార్, that's what the sad news is. రాకపోతే అట్లా సార్, రాకపోతే గో పడుకో. అదే, డోంట్ సే మీ ఎనీథింగ్ రా బాబు. రాకపోతే ఎలా అంటే ఎలా రా సార్? లాంగ్ 3 chaptersలో 2 chapters సెలెక్ట్ చూసుకోవచ్చా సార్? రిప్లై yes. You can select 2 chapters also, but in that 2 chapters try to include all the PYQs. Okay, all the PYQs అంటే 4-5 ఉంటుంది. అదే, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. ఓకే, ఉదయ్పూర్లో ఏంట్రా బాబు? అరే చూడండి సర్జీ, యూ డోంట్ డిస్ట్రాక్ట్ మీ. ఓకే, 3 questions కాదు సార్, 3 lessons. ఎస్, 3 lessonsలో 3 questions ఉంటుంది కదా. 3 lessons అంటే ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ టు. ఎస్, మరి ఈ ఇయర్లో కూడా వస్తుంది సార్. సార్ సార్ చిట్టీలు రాస్తే బెటర్ ఆర్ మైక్రో జిరాక్స్ బెటర్? కిట్టు ఒక పని చేయరా బాబు, టేక్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్లోత్స్ అండ్ రైట్ ఆన్ ద బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ రా. డోంట్ లీవ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ప్లేస్. ఓకే, యూ రైట్ వెర్ ఎవర్ యూ క్యాన్. ఓకే సార్, హ్యాండ్స్ నాట్ రీచింగ్ అంటే యూ టెల్ సమ్ వన్ ఎల్స్ టు రైట్ ఆన్ యువర్ బాడీ. మరి బట్టలు వేసి ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్ళు. మరి సార్
one question came, but the solution is at a difficult place. మరి ఎలా చూడాలి సార్? ఎస్ పేపర్ ఈజీ వస్తుంది. అదే ఎస్ 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 ఈజీ ఓన్లీ ఓకే ఓకే సరే చూడండి. డన్ నాట్ డన్? ఎస్ సార్, గివ్ యువర్ ఇన్స్టా అంటే ఇది. Hey, by the way, you don't feel bad, right? I'm doing the jokes on you and sir, work energy theorem, can we leave? No, I would not suggest you to leave, Ram. You can leave, but I would not suggest you. Parledu. Hey, I did not do that, Ra. Sir, let's focus here. That's what I'm telling to you, right? You guys are just distracting me. These guys are just distracting me. Focus. Okay. So, మొదటిగా advantages గురించి చూద్దాం అందరూ. What are the advantages? Okay. Yes. So, now please don't ask me. Micro Xerox chittilu. I've told you the solution, right? Take off entire clothes. Right from here to there, everywhere, back and forth, everywhere. Sir, hands not reaching ante, you give it to someone else and tell them to write. They will write. Okay. Advantages number 1. చెప్పండి. Advantages అంటే ఏంటి సార్? సార్ మీరు క్రికెట్ చూస్తావా? నో ఐఎమ్ సారీ సార్, మీకు మటన్ హలీం ఇస్తాం, చికెన్ హలీం ఇస్తాం. రారా వాటర్ వచ్చిందిరా మౌత్లో. డోంట్ సే లైక్ దాట్, ఓకే? చూడలే సరే చూడండి. అడ్వాంటేజ్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ సార్? మాస్కిటో. అరే నోరా బాబు, యూనో టెలింగ్ మీ ద మెసేజెస్. Yes, student. Advantage number 1. ఏంటి రా advantages? Friction helps walking in explanation అంటే ఇదే అంటే explanation కదా. Yes, in action reaction pairs. In action reaction pairs, friction plays a crucial role. Number 2, advantage number 2 ra babu enti ra? Friction helps hold the things. Next, friction. Yes. Friction helps to pick up and hold a book. Book leda edina object. Just don't say book glass. Just say friction helps hold the things. Ade kada? Yes. Friction helps in stopping a running vehicle, i.e. brakes, okay? That is brakes. You can write 10-15 examples ra babu, it's all up to you, okay? And 4th one, I'm just writing 4th, meeku kavalante ekkuva kuda rayochu, okay? Yes, one can hold any object. Yes. Holding, yes. Feels heel to drive nails. Yes, very good. Drive the nails into the walls and all these things, okay? Lastly, I am writing friction helps
energy transfer in machinery. ఇదే కదా. ఎస్. డిసడ్వాంటేజెస్ చెప్పండి ఒకసారి. Nuts and bolts. Yes, very good. Very good, very good. Nuts and bolts. Fifth one. Nuts and bolts. మీకు ఏదైనా కావాలంటే రాయొచ్చురా. Someone also said something. Okay, what did someone say? Nuts and bolts. Friction is a friction between the friction. There is a friction, but friction is not a friction. What is a friction? Very good. Very good, very good. Okay. Very good. Very good. Disadvantages. ఏంటి సార్? AR disadvantages. Number 1 causes wear and tear. అదే కదా. Yes. Number 2 causes heat. Number 3 reduces efficiency. ఇదే కదా. Efficiency of machines. Number 4 reduces the energy. Number 5 stops the motion. చెప్పండి. Heat generated due to friction. Yes, yes, yes. Wear and tear to the machinery. Very good. Very good. Unwanted heat in engines which leads to lots of energy. Yes. అదే, these are the 4 cases మీకు కావాలంటే మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, చెప్పాము సార్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ పార్ట్ కదా. ఎస్, చూడండి. వాట్ ఇస్ ఇట్ రా? స్టేట్ లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అయిపోయింది, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్ రొటేషన్ అయిపోయింది కదా. లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ కదా. ఎస్, లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ రిమైనింగ్. సార్ చూడండి, ఏంట్రా బాబు, లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ డుమ్ 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 డుమ్. క్వశ్చన్ నంబర్ 15 అయిపోయింది కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 16 నౌ. అందరు చూడండి, మీ 16th క్వశ్చన్ కోసమే. వాట్ ఈస్ యువర్ 16th క్వశ్చన్ సార్? ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ అ ఫ్రిక్షన్ బట్ ఈజ్ అ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద ఫ్రిక్షన్ బట్ నాట్ అ ఫ్రిక్షన్ బట్ ఈజ్ అ ఫ్రిక్షన్. నైస్. వావ్, నైస్ నైస్. ఓకే, చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ కదరా. కెన్ యూ టెల్ మీ? అందరూ మీరే చెప్పండి. ఐ విల్ నాట్ సే దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ చెప్పండి. లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. Laws of rolling friction. What are you telling? No understand. That's what I'm also telling, right? When a body is rolling over other than friction between the body is known as rolling friction. Okay, definition అయింది. సరే, laws కావాలి కదా. So it is a definition. Hello guys, hello, hello, hello. No, I don't have. The smaller the area of contact. Very good, Bhargavi. Very good, very good, very good, very good. The smaller the area of contact, pressure will be roller friction. Very correct, 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 correct. Very good, Bhargavi. Very good, very good, very good, very good. Okay, and if 4 marks question ante 4 points e raasukondi ade, not more than that. Number 1, sir, your rolling friction
is directly proportional to the normal force లేదా normal reaction. అదే కదా, yes. Next point ఏంటిరా, I'm just taking your points. Friction body rolls is called rolling motion. అరే yes, nature of rolling friction. Arey amount of rolling friction. Depends on nature of surfaces. Okay, the nature of the surfaces. Examples ra babu, rough surface. Shall we play a game guys ra? It is inversely proportional to radius. Good reply sir. Yes. Next, ఈ rolling friction is significantly, okay, significantly small లేదా less కదా, yes, than మీ kinetic friction. Kinetic friction అదే కదరా బాబు, అట్లీస్ట్ హాల్ టికెట్స్ కూడా. Depends on the radius also, right? Means inversely proportional to the radius. Very good, very good. Sheikh Sabina. Good, good, good. Okay. Okay, let me just write whatever you have said. Okay, rolling friction means no statement ठीक नहीं है, statement को frame बराबर करो. The rolling friction depends, అదే కదా, yes, depends on the radius of a rolling object. That is IE. Smaller the radius లేదా larger the radius కదా, yes, bigger the radius. Smaller the rolling friction. And vice versa, అదే, and vice versa. Done. Done. Guys, ఈరోజు ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉందా? ఈ ఛానల్ కాకుండా అంటే టైం చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, ఏంట్రా? You don't like to attend this channel, huh? Sir, next part of the discussion అందరూ. What is the next part రా బాబు? చూడండి, మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే ఇదే. I think the questions are completed, right? Properties of rolling friction అయిపోయింది సార్. ఓకే, అరే సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది కదా. Is it the last topic? Yes. 1, 2, 3, 4 points ఉంటుంది. Distinguish between center of mass and center of gravity. అదే. So your question number 17. So let me just copy it. Let us just delete it. Yes. 17th question kada. Yes. For your 17th question.
అందరూ. Now it is all up to you రా బాబు, మీకు కావాలంటే యూ కెన్ మేక్ అ టేబుల్ ఆల్సో, లేదా బుల్లెట్ పాయింట్లు కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఆల్ అప్ టు యూ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇదే మీ పాయింట్ నెంబర్ 2. 4 పాయింట్స్ కావాలి నాకు. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 3 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4. హియర్ ఆల్సో ఇదిగో మీ పాయింట్ నెంబర్ 1, పాయింట్ నెంబర్ 2, పాయింట్ నెంబర్ 3 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4. చెప్పండి, 4 పాయింట్స్ కావాలి. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మొదటిగా డెఫినేషన్ రాస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్. డెఫినేషన్ ఏంటి సార్? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, COM అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ a real or imaginary point. A real or imaginary point. Sir, is it necessary to do all the problem from textbook? Tag problem sufficient ra, okay? As long as I am concerned, tag problems are sufficient. Kani if at all some out of tag problem comes, then you should also be ready. Endukante even if you are preparing for textbook questions ra, you are NEET student kada. Yes, correct Bhargavi, very good. Center of mass is a real or imaginary point at which the entire mass of the object is concentrated. అదే అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే ఏంటి భార్గవి? ఎస్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, the point through which the weight of the body acts, right? The point through which the gravity force acts, లేదా gravitational force acts కదా. Point number 1 అయిపోయింది. Sir, will they give problems in 2 marks questions? Yes, it can be asked. Problems, yes, it can be asked. Center of mass, in case of small bodies, center of mass and center of gravity coincides. Not only small bodies, okay, similar సిమెట్రిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ కోసమే కూడా మీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఒకటే ఉంటుంది. ఇదే కదా. ఎస్, ఇదిగో సెకండ్ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇదే కదా, ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫిజికల్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫిజికల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, అంటే షేప్ అండ్ సైజ్ రా బాబు. ఓకే, ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బ్రాకెట్లో మీకు కావాలంటే రాసుకోండి. అంటే ఏంటి సార్? సైజ్, షేప్, ఈటీసీ, ఇదే కదా. కానీ ఇన్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ your physical configuration also, physical configuration and gravitational field also. అర్థమైంది? and gravitational field. అదే, this is the most important statement. Okay, అంటే యూనిఫామ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంటే your center of gravity is also at the symmetric position. అర్థమైంది? లేదా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ రిలేటివ్లీ mass depends on acceleration due to gravity. No. Center of mass does not depend. Okay, ఇదిగో independent of గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే కదా. ఎస్, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్. కానీ ఇక్కడ యావరేజ్ మీన్ పాయింట్, ఎస్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ కదా. ఎస్,
coincides. Center of gravity coincides with your center of mass when the gravitational field is uniform. Is uniform. Next ra, sir, where are you from? Doubt it seems. What is the doubt ra? Doubt cheppandi. What doubt? Do you have any doubts? What is the doubt? Yes. Sir, paper leak cheyandi sir. Arey, it might go till 8 ra. 1.5 or more. In case of small body. Yes. Paper leak cheyandi sir. Do you want me to leak the paper and go behind the bars? Paper leaked out. Ade. I don't know ra babu. I don't know. Okay, don't ask me those questions ra. Chudandi ra. అరే ఇది చాలా రిస్కీ రా నా కోసమే కూడా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వెరీ లార్జ్ బాడీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ డు నాట్ కోయిసైడ్ అదే సేమ్ థింగ్ सर योर इंस्टा इजंट कमिंग अरे स्पेलिंग रा स्पेलिंग बराबर डालो आएगा क्वेश्चन फॉर यू कुछ काम का क्वेश्चन होगा तो ही पूछिए नहीं तो ऐसा टाइम पास मत करने का समझ रहे हैं व्हाट हैपन नित्या इंट्रा బాబు రాసుకోండిరా ఓకే ఎస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ కదా ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏరా ఇదిగో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ center of mass remains stationary ade center of mass remains stationary కానీ center of gravity may shift change shift అంటే move అదే కదా yes may shift in non uniform gravitational field అదే in non uniform gravitational फील्ड अदे अदे कंप्लीटेड रा सर मेरे को हिंदी वस्तुदी हिंदी आती है तेलुगु आती है मराठी आती है उर्दू आती है एंड फ्रेंच आती है कुछ टर्किश आती है अरबिक आती है सब आती है पूछेंगे तो आती है वेर आर यू फ्रॉम Next part of the discussion andaru define angular velocity omega derive v is equals to array completed kada yes ippudu omega and derive v equals to r omega kavali kada yes chudandi sir yes okay what is the time yes chudandi so question number 18 ra andaru ippudu for your 18th question kani you are asking me everything but not doing anything okay I want all of you to like the videos. It is just 46 likes, Babu. At least make it 100. Sir, मुझे भी आती है उर्दू. Okay. बाहर गई. Got it. Give me 5 minutes, okay? Just give me 5 minutes. I'll just drink some water.
done? Yes, I'm really sorry for the delay. Okay? Yes, just a minute. Yes. What is your doubt, Ra Babu? Cheppandi. What is the doubt, happy boy? What is the doubt? Doubt cheppu. Idigo, let us keep the target of 100 likes, okay? At least make that possible for me, Ra. Andaru. Email ఇవ్వండి. Email ఎందుకు రా? What is the doubt, Ra? Doubt చెప్పు. Next. Question ఏంటి sir? Yes. Angular velocity. Question number 18. Define angular velocity. Derive V is equals to R omega. Question number 18. Andaru. Angular velocity omega. ఏంటి sir your angular velocity? ఇదిగో డయాగ్రామ్ రా, డయాగ్రామ్. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్ అంటే ఇంపార్టెంటే. Yes, and this is your particle, sir. ఇదే మీ పార్టికల్ వచ్చింది కదా. ఎస్, యాంగిల్ ఎంతారా బాబు? యాంగిల్ చెప్పండి ఒకసారి. ఫా తీటా. ఎస్ సార్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇదే. నౌ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా అంటే ఏంటిరా? ఒమేగా అంటే యువర్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. Angular velocity is what is the rate of change of angular displacement. అదే అంటే మీ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థీటా ఆఫ్ డివైడెడ్ బై టీ లేదా డి థీటా బై డి. పాయింట్ నెంబర్ 1 వచ్చింది కదా. అంటే ఎస్ యువా, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? యువా, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ఎస్, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థీటా అపాన్ టైం. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ సమ్వేర్ హియర్. ఇదే, అరే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ కదా. ఎస్, చూడండి మీ ఇనీషియల్ పొజిషన్ అంటే దిస్ ఇనీషియల్. ఫైనల్ పొజిషన్ ఎక్కడ సార్? యువర్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఈజ్ హియర్. ఇదే కదా. యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది? థీటా. మరి సార్ ఆర్క్ లెంత్ కదా. లెట్ us say రేడియస్ ఇస్ ఆర్.
ఈ ఆర్క్ లెంత్ అంటే let us call it as L, okay? ఈ ఆర్క్ లెంత్ ఇస్ L అందరు చూడండి. సో your arc length, what is your arc length sir? L is equals to R into theta, అదే కదా. Now what do? Now you differentiate the equation, అదే కదా. Now you differentiate this equation with respect to time, అంటే dl upon dt is equals to r into d theta upon dt వచ్చింది కదా. మరి సార్ dl upon dt ఏంటి సార్? v. r into d theta upon dt అంటే ఏంటి సార్? ఒమేగా వచ్చింది. Proved, hence proved, okay, hence proved. Hence it is proved that, hence proved. Actually there is one more proof also రా, కానీ ఆ ప్రూఫ్ అంటే చాలా 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 లెంది, అర్థమైంది. సో యూ క్యాన్ టాక్ అబౌట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రోలింగ్ బాడీ. అక్కడ నుంచి మొదటిగా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డిరైవ్ చేయండి. ఒకసారి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వచ్చిందంటే యూ గో ఇన్ టు యువర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. మీ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్, అలాగే ఐ ఇంటూ ఒమేగా బార్, అదే. సో యూ క్యాన్ డూ లైక్ దాట్ ఆల్సో సార్. యువర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఒమేగా. యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఏంటి సార్? ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్, అంటే ఎంవిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏంటి రా బాబు? ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా. ఎం గాన్ ఆర్ గాన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఒమేగా, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. బట్ ఇన్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద లెంత్ డెరివేషన్, అర్థమైంది. ఎస్, 3-4 వేస్ ఉన్నాయి రా. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ యూ విచ్ వన్ టు అడాప్ట్ అండ్ విచ్ వన్ టు లీవ్, అర్థమైంది అందరికీ. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్లో, ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఐ థింక్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా, ఇదే కదా. ఎస్, యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా కావాలి. చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత బాబు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 19th కదా. ఎస్, మీ 19th క్వశ్చన్ కోసమే యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా గుర్తుపెట్టుకోండి. 6:36 కదా. సో వన్స్ యువర్ రొటేషన్ ఈస్ డన్ వీ విల్ టేక్ అ బ్రేక్, ఓకే అందరు. లైవ్ నుంచి ఎక్సిట్ అని అంటున్నా థింక్. చూడండి, ఎస్, యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి సార్? మీ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా చూడండి. ఆల్ఫా ఇట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్, ఇదే కదా. ఎస్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, అదే. Finished. That means sir your angle alpha is equals to angular acceleration alpha is d omega upon dt, లేదా సింప్లీ omega upon d రాసుకోండి. వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి అందరు, what else do you have to prove? What else రా? What else? Establish relationship between alpha and torque, okay? Relationship between torque and alpha. ఇది అందరు, your torque r bar cross f bar కదా. మళ్ళీ ఒకసారి సర్కులర్ ఫిగర్ డ్రా చేయండి, అంటే రొటేషనల్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్కులర్ మోషన్, అదే కదా. ఎస్, దాట్ మీన్స్ సార్ ఇదే మీ ఆబ్జెక్ట్. లెట్ us సే ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ సమ్వేర్ హియర్, ఇదే మీ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కదా. రేడియస్ ఆర్ ఉంటుంది సార్, ఇది డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి. సో యువర్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ కదా రా బాబు. ఇదిగో ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ అంటే ఏంటిరా? దాట్ మీన్స్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్, వచ్చింది కదా. ఎఫ్ ఏంటి సార్? ఎఫ్ యూఆర్ ఆర్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇస్ మాస్ టైమ్స్ యాక్సిలరేషన్ కదా. ఎస్, టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఇంటూ మాస్ టైమ్స్ యాక్సిలరేషన్. మరి సార్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఆల్ఫా, అదే సబ్స్టిట్యూట్. దేర్ ఫోర్ మీ టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఇంటూ ఎమ్ ఇంటూ ఆర్ ఆల్ఫా, వచ్చింది కదా. ఎమ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా, ఇట్ ఈస్ యువర్ టార్క్. బట్ ఫార్ an object moving in a circle of radius r, what can you say sir? I is equals to mr square, therefore torque is equals to mr square alpha, and hence torque is equals to I alpha వచ్చింది. This is your torque formula. Relationship between torque and angular acceleration అంటే ఇదే. Okay, torque is very good. Bhargavi, very good. Okay,
sir. Next and last topic ra babu. What is it? From your rotational motion. What is the moment of inertia of the rod of mass m and length l about an axis perpendicular and passing through one end kada? Yes, parallel axis theorem apply cheyandi. Adigo. Ide kada? Question number enta? 20 I believe, okay? Question number 20. Yes, yes. మీ 20th question కోసమే అప్రోచ్ నంబర్ 1 అంటే ప్రాపర్గా ఇంటిగ్రేట్ చేయండి స్పెసిఫికలీ. ఓకే సార్, మీ అందానికి రహస్యం చెప్పండి సార్. అదే దెర్ ఈజ్ నో సీక్రెట్ రా బాబు. ఓకే ఎస్, అప్రోచ్ నంబర్ 1 కోసమే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ యువర్ అజంప్షన్స్. అజంప్షన్స్ అంటే తెలుసా? అజంప్షన్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్. ఇది అందరూ ఇదే మీ రాడ్ కదరా. ఎస్, కావాలంటే ఫిగర్ కూడా డ్రా చేయండి. సో ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటే ఇదే అందరూ. దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ కదా. ఎస్, సో యూ నీడ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ పాయింట్ ఓన్లీ. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఒక జనరల్ మాస్ తీసుకోండి. ఓకే ఎస్, ఈ డిస్టెన్స్ x పై వెళ్ళి dx థిక్నెస్కి ఒక మాస్ తీసుకోండి. సో రైట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఓవర్ హియర్. ఇదిగో ద రాడ్ ఆఫ్ మాస్ m and length L. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈజ్ rotating about an axis passing through one of the ends. Passing through one of the ends kada. Yes, one of its ends and చెప్పండి అందరూ perpendicular to the length కదా. Yes, and perpendicular to its length వచ్చింది కదా అందరూ. ఎస్, యాక్సిస్ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? స్టెప్ నెంబర్ 1. ఓకే, స్టెప్ నెంబర్ 1, at a random distance, okay, at a random distance x, take an elementary mass. Take an elementary mass dm. Mari, what is the value of this dm sir? dm is equals to total mass upon total length multiplied by chinna thickness dx. Ochindi kada. Yes. Now step number 2, distance of dm kada. Yes, distance of dm, mass dm from axis of rotation. Axis of rotation ఎంత ఉంటుంది సార్? డిస్టెన్స్, యువర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ డిస్టెన్స్ is equals to x. వచ్చింది కదా. ఎస్, నౌ స్టెప్ నెంబర్ 3, ఎలిమెంటరీ లేదా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చెప్పండి. ఆఫ్ మాస్ dm, అదే కదా, ఆఫ్ మాస్ dm about the same axis di, చిన్న మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కదరా. ఇట్ ఈస్ dm into x squared. అదే వచ్చింది. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 4, ఇంటిగ్రేట్ from your x is equals to 0 to x equals to L to get total moment of inertia of rod. Total moment of inertia of rod. Ade. So sir, integral di is equals to integral dm into x squared 0 నుంచి L వరకు. అదే కదా. dm వాల్యూ ఏంటిరా బాబు? క్యాపిటల్ M upon x, క్యాపిటల్ M by L కదా. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై dx. ఇదిగో dm వాల్యూ వచ్చింది ఇంటూ x స్క్వేర్ 0 నుంచి L వరకు. అదే. సో సార్ m కాన్స్టెంట్, L కాన్స్టెంట్, బయటికి తీసుకోండి. x స్క్వేర్ dx 0 to L కదా. ఎస్, చెప్పండి మరి. వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ సార్? m upon L మల్టిప్లైడ్ బై x స్క్వేర్ ఇంటెగ్రల్ అంటే x క్యూబ్ బై 3. x క్యూబ్ బై 3 వచ్చింది కదా. కానీ లిమిట్స్ మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సార్ m బై L మల్టిప్లైడ్ బై L క్యూబ్ అపాన్ 3, L గాన్ అంటే ml స్క్వేర్ అపాన్ 3 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇదే మీ ఫస్ట్ థియరం రా. లేదా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ యువర్ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం.
parallel access theorem kuda use cheyochu. So for your parallel access theorem ante approach number 2, idigo this is your approach number 2. For the same question, second approach enti sir, idigo we are assuming that you know the moment of inertia of the rod about the center of mass. Andaru chudandi, ide kada, yes, ide మీ center of mass. So I about center of mass. Okay, solution chudandi sir, your moment of inertia, the moment of inertia of a rod, era babu, if you solve this in the two ways ante the examiner will be in the love with you, understanding? Okay, mari sir, of rod about its center, ide kada, yes, about its center of mass. Enti sir, your moment of inertia center of mass is equals to m into L square upon 12 వచ్చింది కదా, yes, by parallel access theorem. ఇప్పుడు parallel access theorem యూస్ చేయండి అందరూ. by parallel access theorem చెప్పండి, what will it come ra? by parallel access theorem. What can you say sir? Moment of inertia is equals to I of center of mass plus total mass into distance squared. Where d ante enti ra babu? D ante distance of center of mass from the desired location, ade kada, yes, లేదా from axis of rotation, ఇదిగో అంటే your moment of inertia is equals to moment of inertia about center of mass ఎంత sir? ml square upon 12 plus mass into in bracket, ఇదిగో ఈ distance ఎంత రా బాబు? This distance is L by 2 kada, yes, substitute. So sir L by 2 whole squared వచ్చింది. So sir m common L square common 1 upon 12 plus 1 upon 4 వస్తుంది. ml square common తీసుకోండి, 12 plus 4 16, 16 divided by 48, 1 by 3, అదే కదా, అంటే ml square upon 3 వచ్చింది. This is your moment of inertia. You have two different ways, ఎలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, it's all up to you. You can use whatever you want to use. అందరూ ప్లీజ్ లెట్ us make 100 likes. 100 likes కి టార్గెట్ ఈ సెషన్ కోసమే. ఓకే, ఈ మొత్తం అనాలిసిస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, అండర్స్టాండింగ్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ యువర్ 60 marks, యూఆర్ నాట్ గివింగ్ మీ 100 likes. కంప్లీటెడ్ సార్, యువర్ రొటేషనల్ మోషన్ కూడా కంప్లీటెడ్, మొత్తం అయిపోయింది, ఇదే కదా. లాస్ ఆఫ్ రైడింగ్, ఓకే, దట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, లెట్ us just delete it. Yes, మరి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ సిస్టమాటిక్ వే రా, సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. ఓకే సార్, it is also not required, right? So let us just delete it. Okay, anywhere else there? Not there. Okay, it is there. So once again let us just delete it. All right, అందరూ now let us talk about gravitation. ఇదే కదా, ఇప్పుడు లాస్ట్ 10 questions are remaining. Okay, 20 questions completed కదా, లాస్ట్ 10 questions మిగతా. Yes, what is orbital velocity? Obtain the expression for it. మీరే చెప్పండి, 21st question కి ఆన్సర్ ఏంటి? మై డియర్ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, ఆర్బిటల్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి? 100 likes, ఎస్ 100 likes కావాలి నా కోసమే. ఎన్ని ఉంది అన్నయ్య, తెలుసా ఇప్పకదే. నిత్యారెడ్డి హైదరాబాద్లో, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సికింద్రాబాద్, మెహదీపట్నం, నాట్ మెహదీపట్నం రా బాబు, విద్యానగర్, నల్లాగుంట, నాట్ నల్లాగుంట రా బాబు, కాచిగూడ, చార్మినార్ దగ్గర రా, ఐ విల్ మీట్ యూ.
సార్ క్లాస్ బాగా చెప్తున్నారు, మరి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ రా? యు ఆర్ నాట్ లైకింగ్ ద సెషన్ అట్ ఆల్. సరే చూడండి, ఎస్ వెరీ గుడ్, మేఘనా వెరీ గుడ్, భార్గవి వెరీ గుడ్. ఆర్బిటల్, ద వెలాసిటీ టు పుట్ satellite, the velocity required to put the satellite or object into its orbit around the earth is called as orbit. Very good, very good, very good. Okay, very good. The minimum velocity required for an object to revolve around a planet. Perfect answers. Okay, it is era, it's not 9 andaru. Okay, Varsova. Student, orbital speed ante what is it, sir? Your orbital speed is nothing but, don't say minimum speed. Okay, minimum speed ante it will become wrong. Okay, minimum speed ante tappu. Sir, motivation speech to inspiration iyandi. I don't think I will be able to inspire you. Okay, yes, the speed which is required అదే the speed. Don't say minimum speed, don't say maximum speed. అంటే ఇది కావాలి, it is a required speed. అర్థమైంది అందరికీ? సార్ 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, మరి వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్? ఇది 4 మార్క్స్ కదా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే కదా. సార్ మోటివేషనల్ స్పీచ్తో ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వండి. ఓకే, దొండగాయ బెండగాయ. ఓకే, the speed which is required, okay, required, idigo, these are the important stuff. The speed which is required to keep the satellite in motion, in circular motion kada. Yes, in circular motion around the earth is known as the orbital velocity లేదా orbital speed. ఏదైనా is known as orbital speed. అదే చూడండి. మరి సార్ డిరైవ్ కూడా చేయాలి కదా. సో ఫర్ డెరివేషన్ పార్ట్ ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎర్త్, ఇదే కదా. ఎస్, ఇదే మీ ఎర్త్. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ శాటిలైట్. చెప్పండి అందరూ, శాటిలైట్ కదా. ఎస్, హలో, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్, మేక్ ఇట్ 100, మేక్ ద నంబర్ ఆఫ్ లైక్స్ గో 100. సార్ ఒక 50 రూపీస్ కొట్టది పక్కా 100 లైక్. అరే బాబు, ఓ మై గుడ్నెస్. చెప్పురా, యూపీఐ ఐడి చెప్పు. మాస్ ఆఫ్ అర్త్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇమాజిన్ ఫార్ a satellite revolving around the earth. Okay, revolving around earth. తక్కువ డిమాండ్ చేసావురా. 50 రూపీస్ అదే సఫిషియంటా? ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ మ్యాన్. మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. అదే మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ రేడియస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్. డోంట్ సే రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్స్ yes, radius of satellite is equals to r, approximately equals to radius of earth ra babu. Geostationary satellites kada, radius of earth bracket low for low earth orbital, leo. Okay, yes, low earth orbits, low orbit satellite. Are yedina whatever you want to call. Okay, chudandi mari sir, you have to draw the free body diagram. Idigo, ఇదే మీ శాటిలైట్ కదా. ఎస్,
mass of the satellite small m తీసుకోండి. Okay, one more information, mass of satellite ఏంటి సార్, mass of satellite is equals to small m. అదే, therefore for circular motion ఇదే కదా, yes, for circular motion condition ఏంటి సార్, your centripetal force should be equal to your gravitational force. అదే కదా, F gravitational. Centripetal force ఏంటి సార్, mass of satellite into speed square upon radius mv square by r. ఇదే ఈక్వల్ ఉండాలి సార్, it should be equals to g times mass of earth mass of satellite divided by r squared. వచ్చింది కదా, yes, r gone, mass of satellite gone. మరి ఎక్కడ నుంచి you can say that your velocity లేదా speed square is equals to g times of mass of earth divided by radius. Square root తీసుకోండి, square root both sides. V is equals to root of g times of capital M upon r. ఎదిగో, now you want to talk about the orbital speed. Note పెట్టండి, note number 1, the orbital velocity లేదా the orbital speed of a satellite. Point number 1, okay, of a satellite is independent of its mass. అర్థమైంది అందరికీ, yes, is independent of its mass. Point number 1. Point number 2, రావండి. Number 2, if the revolving speed of the satellite exceeds the orbital speed. Value, okay, exceeds the orbital speed value, the satellite will leave the orbit and అలాగే లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి, if a revolving speed is less than orbital speed value. అదే కదా, yes, orbital speed value, the satellite may collide. అదే కదా, yes, comma, the satellite may collide into Earth. Lastly, orbital speed is a precise value of speed of satellite ra babu, of speed of satellite చెప్పండి, that keeps the satellite in a circular motion for the corresponding radius. అదే, for the corresponding radius కదా, yes, అదే, for the corresponding radius. Finished. అయిపోయింది, అర్థమైంది అందరికీ. Like the video, let us make it 100, let us make it go 100. We want motivation, sir. Okay, what motivation do you want for state board? IPE కోసం motivation కావాలి, IPE కోసం కూడా motivation కావాలి. Still nah bro, feels comfort. Bro is such a delicate word ra babu, bro. Okay sir, okay, yes,
are you not talking with me? Is it clear? Not clear? Andaru, let us make the 100 like count ra. Let us reach the count of likes to 100. 100 likes. Target for today. Sir. Hira Babu. You are also a guy. I am also a guy ra. It doesn't suit you ra. Okay. Next part. Next part. ఏంటిది సార్? State Kepler's law of planetary motion. Idigo. Did we say orbital speed? Yes, we said. Did we obtain the expression? Idi kuda aindira. Ippudu ade 4 marks completed. 4th ki 4 vastayi. Ade not even half mark will be cancelled. Kani alage answer ravali. Whatever I have given you there. Okay. Next part of the discussion. Andaru cheppandi. Me next part lo state Kepler's law of planetary motion. 3 unnai 3 kuda ravali. Ade understanding? Yes. Okay. చూడండి. సో కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత సార్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 కోసమే కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ కావాలి. ఇదిగో ఫర్ యువర్ 2 మార్క్స్ రా ఐ హావ్ జస్ట్ ప్రిపేర్డ్ ద పీడిఎఫ్. అదే 22 క్వశ్చన్ కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 కోసమే కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ మోషన్. అందరు చూడండి. ఏంట్రా బాబు అది? కలరా కలరా? Starting ante koncham introduction kuda, if you are giving some introduction, that becomes a very good thing for your understanding. Impression, are impressed, your examiner gets impressed. Okay, koncham introduction maatrame ivvandi. So what is the introduction, sir? Johannes Kepler discovered three laws that correlate ide kada, that correlate motion of planet around the sun. Motion of earth leda planet. Planet in bracket earth kuda teeskochu. Around sun with other factors. Other factors ante entira babu? Like time, position, speeds kada. Yes, comma speed, comma etc. Edigo Kepler's first law. Ee rasina tarvata you have to talk about the first law. First law cheppandi. So sir, ఇదే మీ కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా. ఏంటిది అది? లేదా ఆల్సో నోన్ యాజ్ లా ఆఫ్ వాట్ రా? ఆర్బిట్స్ కదా. ఎస్, లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ భార్గవి, వెరీ గుడ్. లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్. ఇట్ సెస్ దట్ planet move in elliptical path. Yes, a planet moves around the sun, in elliptical orbit. ఇదిగో highlight this. Okay, if you want it to highlight, ఒక highlighter కూడా తీసుకోండి మీ దగ్గర. Okay, can you give us some motivation to boost our brains? Yes ra, Salar, I will give you the motivation before your NEET examination. Okay, we'll keep on taking the motivation sessions. Kani, the only problem that I have is you guys are not liking at all. Okay, yes, elliptical orbits. Mari sir, orbits elliptical unte, in elliptical orbits, okay, where the position of sun being at one of its foci. అదే ఇప్పుడు ఆ రాసినప్పుడు
ఒక ఫిగర్ కూడా డ్రా చేయండి. ఇంప్రెషన్ రా బాబు, ఇంప్రెషన్ అదే. ఓకే, ఎస్, ఇదే మీ సన్ అండ్ హియర్ ఈజ్ యువర్ ప్లానెట్. ఇదే కదా, ఎస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, an ellipse. లా కంప్లీటెడ్ కదరా, కంప్లీటెడ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ రైట్ అ నోట్. ఏంటి సార్ నోట్? ఎలిప్స్ హ్యాస్ 2 foci and the sun is at one of them. అయిపోయింది కదా, డన్. మరి సార్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ లా సార్? 66 లైక్సా? అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, లైక్ ఇట్. లెట్ ద అల్గోరిథం హిట్. ఫస్ట్ లా అయిపోయింది కదా, ఎస్. మై ఫార్మాట్ ఈజ్ నాట్ దాట్ గుడ్ రా. అందరూ చూడండి, ఇట్స్ అ బోర్డ్ కదా, కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ అ బెటర్ వే. కానీ మీ దగ్గర వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆన్ ద పేపర్, ఫస్ట్ 4 to 5 lines, 5 to 6 lines రా. ఐఎమ్ టేకింగ్ 3 lines కదా, యూ కెన్ అట్లీస్ట్ గో 6 to 7 lines. 100% ఇట్ విల్ గో, ఎందుకంటే మీ దగ్గర A4 సైజ్ పేపర్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో వన్స్ యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ ఫార్మాట్. ఓకే, ప్రాపర్ ఫార్మాట్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామ్ పేపర్, అందరూ చూడండి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పేపర్ బౌండరీ, అవుట్లైన్ ఉంటే ఇదిగో, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్? ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ పేపర్. చూడండి, the question number will be here, 1 2 3 ఏదైనా it is there. Question number 1, after you write the question, what are you going to write, sir? babu question number 1, okay, solution lo you are going to write something about Kepler's laws. ఇదే కదా, ఎస్. ఈ రైటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ రైట్ దట్ ద జోహాన్స్ కెప్లర్ డిస్కవర్డ్ 3 laws of motion. ఓకే, ఎస్. నథింగ్ షుడ్ ఎక్సీడ్, ఇదిగో అందరూ లీవ్ సమ్ స్పేస్ హియర్. ఓకే, నథింగ్ షుడ్ ఎక్సీడ్ దిస్ రీజన్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. నంబర్ 1 సార్, ఫస్ట్ లా. ఇదే కదా ఫస్ట్ లా. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్. కానీ చూడండి, కొంచెం ప్లేస్ ఉండాలి. యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్, దెర్ ఈస్ అ ప్లేస్ బిట్వీన్ యువర్ ఫస్ట్ లా స్టేట్మెంట్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ అ క్రాస్ వేరా, బట్ యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్. ఓకే, స్ట్రేట్ లైన్. లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ కూడా చేయొచ్చు. యూ రైట్ ద డెఫినేషన్, మరి యువర్ ఫిగర్ షుడ్ బి సమ్వేర్ హియర్. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ సన్, ఇదే మీ అర్త్. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ద ఫార్మాట్. ఓకే, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్? యువర్ లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ విల్ బి రైట్ హియర్. ఇదే కదా, ఎస్, కంప్లీటెడ్. అర్థం చేసుకో. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ రా బాబు. యూఆర్ ఫార్మాటింగ్ మ్యాటర్స్ అ లాట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ప్రాపర్గా యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్, లెట్ మీ జస్ట్ డిలీట్ ఇట్ రా. ఓకే, సెకండ్ లా కదా, I will also try to keep as much details లేదా as much sincerity as possible. మీ సెకండ్ లా చెప్పండి అందరూ. వాట్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ లా? చెప్పండి. లా ఆఫ్ ఏరియాస్ కదా, ఎస్, లా ఆఫ్ ఏరియాస్ కూడా అంటారు. ఫర్ యువర్ సెకండ్ లా ఆఫ్ కెప్లర్స్, యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ టు బి లా ఆఫ్ ఏరియాస్. వాట్ డస్ ఇట్ సే సార్? స్టేట్మెంట్. చెప్పండి, what is the statement of second law, sir? Statement is this: at any in a given time interval, లేదా the line joining, okay, the line joining
the sun and the planet. The sun and the planet kada? Yes, the sun and the planet sweeps equal areas of time. అయింది కదా? Statement completed. Sir, I have written the statement. Mari, it is not sufficient, right? Statement tarvata you also have to write about the diagram. ఇదిగో ఇదే మీ డయాగ్రామ్ ఉంటే, if this is your diagram, అందరు చూడండి. Where is your sun రా బాబు? Your sun is somewhere here. ఇదే మీ sun కదా? Yes. And where is your planet రా? Take it 4 different positions of your planet. 4 different positions. అంటే సార్ మీ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ దిస్. ఓకే, పొజిషన్ P1 నుంచి ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు పొజిషన్ P2. ఇదే కదా? ఎస్. మరి ఏం చేయాలి? ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డ్రా ద లైన్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డ్రా ద లైన్. ఇదే కదా? ఎస్. అండ్ యువర్ ఏరియా A1 తీసుకో. A1 ఈజ్ యువర్ ఏరియా. వచ్చింది కదా? అలాగే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద నెక్స్ట్ 2 పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్. ఇదిగో ఇదే మీ ప్లానెట్కి పొజిషన్ P3 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లానెట్ పొజిషన్ P4. వచ్చింది కదా? మరి ఏం చేయాలి సార్? డ్రా ఇట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ ఏరియా A2. అండర్స్టాండింగ్? అంటే రైట్ హియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో రాసుకోండి. ద planet moves from P1 to P2 in time t. వచ్చింది కదా? ఎస్, ఇన్ టైం t. ఎస్, moves from P1 to P2 in time t. The line joining the planet and sun covers area A1. Covers the area A1. అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి. మీ నెక్స్ట్ పాయింట్ కోసమే ఇన్ ద సేమ్ టైం t. ఇన్ సేమ్ టైం t కదా? ఎస్, ఇన్ సేమ్ time t planet moves from position P3 to position P4. అర్థమైంది కదా? ఎస్. అండ్ ద లైన్ joining the planet and the sun. అదే కదారా బాబు? The planet and the sun covers area A2. ఈ కేసులో it covers the area A2 according to Kepler. According to your area A1 is equals to area. అయిపోయింది కదా? ఎస్. నౌ థర్డ్ లా చెప్పండి అందరూ. వాట్ ఈస్ కెప్లర్స్ థర్డ్ లా? Sir, before the exam starts, can you motivate us so our brains stop buffering? Yes, I will. Right? Salar, it's enough. Okay, enough. Third law. చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కెప్లర్స్ థర్డ్ లా సార్? థర్డ్ లా స్టేట్స్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ టైమ్ పీరియడ్
of rotation of the planet around the sun kada, around the sun is directly proportional, is directly proportional to the cube of semi-major axis of the ellipse in which the planet is rotating. అదే done. అర్థమైంది కదా, అంటే ఇదిగో try to understand this now. ఇదే మీ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ కదరా బాబు, ఎస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సెమీ మైనర్ యాక్సిస్ బి. సార్ యువర్ ఏ అంటే ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. అలాగే బి అంటే ఏంటి సార్, బి ఈజ్ ద సెమీ మైనర్ యాక్సిస్. So you will say that your time period square is directly proportional to a cube. అర్థమైంది అందరికి? Yes, this is how the Kepler's third law works. ఇప్పుడు can we go to 100 likes in the session itself? It will be hardly around 1 hour. So had your food? Yes, had my food. Next part of the discussion అందరు చూడండి, అయిపోయింది కదా. అరే బాబు ఏంట్రా, that's what I was thinking, completely confused. ఎలా వచ్చింది సార్? నెక్స్ట్, how does acceleration due to gravity change for the same values of height and depth? ఏ కదా, yes. How does acceleration due to gravity, అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. బాబు ఫుల్ హెడేక్ గా ఉందిరా, ఎందుకు వాట్ హ్యాపెండ్, వై ఆర్ యూ గెటింగ్ హెడేక్? సార్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి, పేపర్ పంపుదా. అరే రియలీ సెండ్ మీ. ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్, ఓకే, ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్. డన్. నాకు పిచ్చి కాదు, ఇట్స్ గుడ్ గర్ల్. ఇదిగో, హౌ డస్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ జీ చేంజెస్ కదా విత్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ హైట్ అండ్ హెచ్ అండ్ డెప్త్ డి. ఇది అందరు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. 23rd క్వశ్చన్ కోసమే we have to talk about acceleration due to gravity at height h. 23rd question. So question number 23 అందరు చూడండి, వేరియేషన్ of acceleration due to gravity at height, h kada, h చెప్పండి. Can I say sir g at h is equals to g divided by 1 plus h upon r whole squared? దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా, మీకు గుర్తుండాలి. అర్థమైంది కదా, ఎస్. అలాగే చెప్పండి బాబు, వాట్ కెన్ ఐ సే అట్ హైట్ హెచ్ వచ్చింది కదా, ఎస్. సార్
Alagi, what can you say? Variation of acceleration due to gravity at depth d. ఏంటి సార్ ఇది? or g at depth d is equals to g into 1 minus d upon r. Correct? Wrong? Formula is correct only, right? Sir, reading any 2 questions for 8 marks. Yes. Is safe కానీ for those 2 questions. Any 2 questions is not safe. చిన్నగా వస్తుంది. It's your problem, Karthik. Please. అరే ఏ రాయ్ బాబు, ఏ ఫార్ములా కరెక్టా? I'll have to derive it, బాబు. Okay, ARG into small m divided by r square, small r square. Small m ఏంటి సార్? capital M upon 4 pi capital R cube multiplied by 4 pi small r cube. 4 pi gone. gm upon gm upon r cube into r cube to r squared. Right. gm by r squared into 1 upon r into r small r ante r minus d. Correct only, yes. g into 1 minus d by r. Correct. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ హైట్, ఇదే మీ డెప్త్ కోసమే కదా. ఎస్. అలాగే ఇఫ్ ద హైట్ అండ్ డెప్త్స్ ఆర్ సేమ్, అదే కదా, దట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. ఇఫ్ యువర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ అంటే మీ జీ అట్ డెప్త్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఇంటూ 1 మైనస్ హెచ్ అపాన్ ఆర్. అలాగే జీ అట్ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ హెచ్ అపాన్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్డ్. వచ్చింది కదా. ఎస్. కావాలంటే 1 minus 2h upon r. Okay, so sir, g at depth upon g at height h is equals to g gone sir, 1 minus h upon r divided by 1 minus 2h upon r kuda rayochu. It's all up to you. Okay, yes. Hey, the 1 plus h upon r whole square ade kada. Yes, this is how you do it. So it is r minus h divided by r minus 2h. Okay, next question ఏంటి sir? What is the next question sir? Yes, properties of solids. ఇప్పుడు properties of solids తర్వాత there is a single chapter, thermal properties. సరే properties of solids కూడా describe the behavior of a wire. Okay, let us take it in the end. Define stress and explain the types of stress. Okay, what is the time Babu? 7:22 kada. Yes. How many students are watching? Yes. I will give you motivations, Babu. I will give you motivations. Don't spam. Okay, don't spam. Okay. I wanted to take a break, Kani. I don't think I'll be able to take a break. Endukante 4 rows and 7 questions remaining. So anyhow take 1 hour.
Sir, no change, no change, no change in my face. Actually, I did a haircut, Ra. Okay, that is the reason why you are seeing that change. Okay, no change in my face. But thank you so much. Okay, you are observing me very carefully. That makes me feel happy. Sorry, let us start the discussion. Ra, tondarga finish cheddam. Okay, I think 4 marks. I think you are getting completely 2 marks. Kosame there are some 30-40 questions are there, Babu. Okay, describe the behavior of wire under gradually increasing load kada? Yes, student. So behavior of wire under the gradually increasing load. Ide kadara? Yes, let me just copy, not copy. Question number enta sir? What is the question number? Question number 24 kada? Yes, question number 24. Idigo. మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24 కోసమే నంబర్ 1 లేదా when the gradual load is increased, ide kadara babu, is increased on a wire, it undergoes several stages ra. Okay, several stages leda several points, several stages, that is represented by shear stress graph. Okay, stress strain graph ra. Stage number 1 andaru chudandi, stage number 1. This stage is elastic ra, elastic stage kada? Yes. Elastic stage. Ante at this stage, chudandi, at this stage, small load attached and the wire, okay, and the wire satisfies Hooke's law. Hooke's law ante enti sir? Means stress, your stress is directly proportional to your strain. Ide me Hooke's law. Ardhamaindi kada? Yes sir, yes sir, yes sir, sir. Now, if at this stage, the weight, లేదా the load, okay, the load, if the load at this stage, if the load is removed, comma, the wire returns, okay, the wire returns to its original position, లేదా original configuration, ఇదే కదా, returns to its original configuration. ఒక గ్రాఫ్ కూడా ఉంటుంది రా బాబు. Where should I draw the graph? We just draw that graph first.
Something like this, okay? Something like this. Okay, sir. Salary, ఇదిగో ఇదే మీ పాయింట్ O కదా, yes, and this is your point B, A. So in the graph, OA region is your elastic region. This is a theoretical topic ra babu, chala theoretical topic, okay? Okay, elastic stage లేదా elastic region, OA elastic region వచ్చింది కదా, yes. All of you please like the video. Stage number 2 now. Elastic limit, okay? చూడండి. In this region, the load is increased such that the stress strain relationship is not followed. However, చెప్పండి, however ఏంటిరా బాబు, however okay, however చెప్పండి, however if the load is removed, the wire regains its shape kada, yes, the wire regains its shape. అర్థమైంది? Yes. In the graph లేదా the load at which the regaining yes property remains is known as your elastic limit. అదే అర్థమైంది కదా, yes. In a graph, a region A to B shows elastic limit. అయిపోయింది. B ఎక్కడ సార్? వెర్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ B సార్? పాయింట్ B అంటే ఇది. $7:35 కదా. Stage 3 రా బాబు. After this stage,
the wire loses its elastic property. If the load is removed. If the load is removed, there is a permanent extension. There is a permanent extension in the wire. In graph okay, in graph region C అంటే ఏంటి సార్ at this point C ఎక్కడ రా here is your point C కదా yes ఇదిగో ఇదే మీ point C let me just see the graph now. Now if you are removing this load ra babu, this is the permanent deformation that happens, okay, after you cross the point C. Modo stages completed kada? Yes. What is the next stage, sir? Yield point, ultimate strength, breaking point. Ade yield point ante enti ra? Wire stretches rapidly, very little increase in load, ultimate strength ante. Yes, yield point. Next discussion. Fourth stage ra, stage 4. Cheppandi sir, enti ra? Point 5. At this stage, the wire undergoes huge, okay, huge extension, even for small increase in load. అయిపోయింది కదా Stage 4 lo you can say graph C to D represents, correct only, right?
this graph ra. Okay, let it be only. Next point, enti sir, your ultimate strength. The stress reaches its maximum value. I'm actually looking at ChatGPT ra babu. Okay, for this question, the stress reaches its maximum value. అయిపోయింది కదా? Yes, that's it. The wire is thinnest at this stage. Lastly, breaking point ante this is the last stage, after which the wire breaks. Ade kada? Yes, after which the wire breaks. Finished. ఇప్పుడు రైట్, అందరూ దేర్ నాట్ దేర్ రా బాబు. For your next question, okay? Next question ఏంటి sir? Define stress and explain the type of stress. చూడండి అందరూ. Now let us talk about this stress, okay? I can do it now by myself. Question number 25. Stress. Stress అంటే ఏంటి sir? ఇదిగో. When a deforming force, అదే కదా? Yes. When a deforming force is applied లేదా exerted, ఇదే కదా? Yes, is applied to an object లేదా it causes some deformation. Okay, it causes some deformation. Point number 1 andaru. Point number 2, due to the elasticity, due to its elasticity, comma, some restoring forces get developed. Okay, some restoring forces are developed. అదే, the ratio of restoring force and area perpendicular to it, perpendicular to it, is known as stress. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అంటే ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. డయాగ్రామ్స్ కూడా డ్రా చేయండి. ఓకే, ఇదే మీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే యు ఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్, ఎఫ్ డిఫార్మింగ్, అదే కదా? ఎక్కడ కూడా యువర్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఇస్ దర్, ఎఫ్ డిఫార్మింగ్, ఇదే కదా? ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా లెంత్ L0 ఉంటుంది సార్. డ్యూ టు దిస్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్సెస్ సమ్ డిఫార్మేషన్ హ్యాపెన్, కొంచెం డిఫార్మేషన్ అయింది, ఇదే కదా? ఎస్, ఇదిగో డెల్టా ఎల్ వచ్చింది సార్. నౌ ఇప్పుడు అట్ దిస్ పాయింట్ సమ్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ గెట్ డెవలప్డ్, అదే ఇది కూడా మీ ఎఫ్ రీస్టోరింగ్. మరి సార్ your stress is equals to F restoring divided by area. Aim area sir, area that is perpendicular to the restoring force. Area ante ide kada? Yes, this is your area, ide me area, this is your area A, this is your area. Ante your stress
is equals to restoring force F restoring divided by area E. వచ్చింది కదా, this is your restoring force. అందరు ఇప్పటి 576 సారీ ఫర్ ఓకే. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అందరు టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ చెప్పండి. టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఏంటి సార్? వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్? నంబర్ 1 టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కదా, ఎస్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్. అలాగే నంబర్ 2 ఏంటిది సార్? సెకండ్ స్ట్రెస్ చెప్పండి. నంబర్ 2 అంటే ఇదే మీ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్. అండ్ నంబర్ 3 ఈజ్ యువర్ షియర్ స్ట్రెస్. ఓకే, ఎస్. టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కోసమే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి అందరూ. డయాగ్రామ్ అంటే ఇది. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ కోసమే యూ డ్రా అ వాల్యూమ్. అండ్ షియర్ స్ట్రెస్ కోసం యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. చూడండి ఇదే కదరా, ఈ డిస్టెన్స్ x, this length is L, here also the length is L, area A తీసుకోండి. your area is A, ఇది కూడా area A ఉంటుంది. So sir, your tensile stress, when does it happen sir? When the force is applied perpendicular to this area kada, yes లేదా yes perpendicular to cross section and parallel to the length of rod. So sir, your tensile stress చెప్పండి, ఫార్ములా చెప్పండి. టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా ఏ. వచ్చింది కదా, ఇదిగో ఈ ఏరియా ఏ. ఈ కేసులో రేడియస్ ఆర్ ఉంటే లెట్ us say ఫోర్స్ ఎఫ్ ఇస్ దేర్, అదే కదా, ఎస్. వెన్ a volume is subjected to equal forces, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా చెప్పండి సార్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ కోసమే టోటల్ ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా, అదే కదా, ఎస్. ఫోర్స్ అపాన్ 4πr². ఈ కేసులో ఫోర్స్ ఎఫ్, రేడియస్ ఆర్ ఉంటే, ఈ కేసులో యువర్ షియర్ స్ట్రెస్ రా, ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ లేదా వెన్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ చెప్పండి, వెన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా, అదే. Therefore, your shear stress kada, yes, shear stress is equals to force upon area that is parallel ra babu. Okay, మీ parallel area తీసుకోండి. This is nothing but your parallel area. అర్థమైంది అంటే it is nothing but F upon area. Area ఏంటి సార్? This is the area. అదే అయిపోయింది కదా, ఎస్. టెల్ మీ, టుడేస్ లాస్ట్ డేటా ఎందుకురా అందరూ? లెట్ us make 100 likes, okay? Let us keep the target of 100 likes at least. 100. Done sir, question completed, okay? Explain stress, types of stress వచ్చింది కదా. Lastly, define strain energy and derive the expression for it, okay? చెప్పండి.
sir follow back చేయండి. Okay, let's do that. Don't worry, okay? Let us do that. Question number ఏంటి sir? Question number 26 కదారా చూడండి. Yes, for your 26th question అందరూ. Question number 26th. Last 4 questions are remaining, sir. 4 questions కోసమే. How much time is remaining ra? I think we will be done by 8:25 or something, okay? 8:25, 8:30 at max 8:30. Okay. So sir, your strain energy kada? Yes. చెప్పండి ఏంటిది strain energy sir? Strain energy అంటే it is the potential energy stored kada? Yes, stored in the rod subjected to a load given an elongation of x has occurred. Diagram draw చేయండిరా బాబు. ఇదిగో this is your diagram sir. Diagram కోసమే this is your rod. Yes, మరి it got elongated something like this. Okay, right, perfect. Yes, చెప్పండి. So your mass m is there. అలాగే ఇక్కడ కూడా మీ మాస్ m ఉంటుంది కదా. Yes, టోటల్ లెంత్ రా బాబు చెప్పండి. L0 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ లెంత్. అరే లెట్ us say L0 only రా. ఇట్ ఈస్ డెల్టా L లేదా x కదా, ఎలాంగేషన్ x వచ్చింది సార్. రైట్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ రా ఇన్ అ స్ప్రింగ్ కేసులో చెప్పండి సార్. కంపేర్ the given situation with a spring. For spring ra చెప్పండి అందరూ. For spring what is the potential energy sir? U is equals to half k x squared. అదే కదా. Yes, but as per the analogy kada, as per analogy for spring rod similarity ra, for spring rod similarity, what is the value of k sir? Your k is equals to gamma a upon L. అదే కదా. k is equals to gamma a upon L. రాసుకోండి. Therefore your potential energy is half gamma a upon L multiplied by delta L whole squared kadara. Yes, delta L whole squared లేదా x whole squared అదే. So sir, half into gamma a into delta L multiplied by చెప్పండి what is next sir? Next అంటే delta L upon L. అయిపోయింది కదా. What is the value of gamma? Gamma అంటే Young's modulus, okay? Where అరే ఇక్కడ రాసుకోండి. వేర్ గామా అంటే యంగ్స్ మోడ్యులస్. అదే కదా. ఎస్, చెప్పండి. రైట్, వాట్ వీ కెన్ సే సార్. ఇదిగో ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ అంటే ఏంటిరా బాబు? A into gamma A delta L కదా. Yes, your delta L is equals to లేదా gamma is equals to FL upon A delta L. అదే కదా. Yes. A delta L gone, FL gone. So force into displacement.
రైట్. ఇది అయిపోయింది కదా. ఎస్. వాట్ ఎల్స్ డూ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ రా బాబు, చెప్పండి. Did we write the statement? Derive the expression. Done. Strain energy అంటే done. Young's modulus, bulk modulus and shear modulus కదా. Yes. Last, how much questions, sir? Question number delete it, not required. Oh my goodness. ట్వంటీ-సెవెంత్ కదా. ఎస్, ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27th చూడండి. యంగ్స్ మాడ్యులస్ కామా బల్క్ మాడ్యులస్ కామా షియర్ మాడ్యులస్ all of them are coefficients of elasticity, okay. All of them are coefficients of elasticity. అదే అయిపోయింది కదా. డన్. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఇది అందరూ ఫార్ హూక్స్ రీజన్ కదరా. ఎస్, మీ హూక్స్ రీజన్ కోసమే స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. అదే కదా. ఎస్, అంటే సార్ your stress is equals to some constant k into strain వచ్చింది కదా. ఇక్కడ నుంచి ఈ k is nothing but your coefficient of elasticity. రాసుకోండి, elasticity. మరి సార్ how are you going to write the value of k? K is nothing but stress divided by strain. గుర్తుపెట్టుకోండి. You have to write all of this. అర్థమైంది? అందరూ లైక్ కౌంట్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ రా బాబు. యు ఆర్ దేర్, యు ఆర్ వాచింగ్, నాట్ వాచింగ్. సార్ టిఫిన్ చేశారా? నథింగ్, ఐఎమ్ హంగ్రీ యాక్చువల్లీ, ఐ డి నాట్ ఈట్ ఎనీథింగ్. సరే, సో స్ట్రెస్ అపాన్ స్ట్రెయిన్ అంటే కే కదా. ఎస్, ఎప్పుడు వేరే కేసెస్లో ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీకి వేరే పేరు వస్తుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. అందరూ K అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ కదా. ఎస్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఫస్ట్ కేసులో నార్మల్ స్ట్రెస్ లేదా లాంగిట్యూడినల్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కదా. ఎస్, ఫస్ట్ కేసులో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ హ్యాస్ యంగ్స్ మాడ్యులస్. చెప్పండి. మరి సెకండ్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ సార్ ఏంటిది? బల్క్ మాడ్యులస్. అండ్ లాస్ట్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ షియర్ స్ట్రెస్, పాయింట్ నెంబర్ 3 కదా. ఎస్, షియర్ స్ట్రెస్ ఉంటే షియర్ మాడ్యులస్ వస్తాయి. ఓకే, షియర్ మాడ్యులస్ అదే. So all the modulus are your, చూద్దాం one by one. Okay, number 1 Young's modulus ఇదే కదా. ఎస్, అలాగే number 2 bulk modulus, and number 3 shear modulus. ఓకే, డన్. మరి సేమ్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయండి. సేమ్ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి సార్? మీ యంగ్స్ మాడ్యులస్ కోసమే యూ అండర్స్టాండ్ లేదా మీ ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. వచ్చింది కదా. ఎస్,
సార్ లెట్ us say ఫోర్స్ ఎఫ్ అప్లైడ్ రా, ఇక్కడ కూడా ఫోర్స్ ఎఫ్ అప్లైడ్. ఈ ఫోర్స్ వల్ల ద లెంత్ గాట్ ఎలాంగేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు మీ లెంత్లో ఎలాంగేషన్ డెల్టా ఎల్ అయింది, ఇది కదా, యువర్ లెంత్ ఈజ్ ఎల్ నాట్. కానీ వన్స్ యూ అప్లైడ్ ద ఫోర్స్, యువర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇదిగో ఈ ఎక్స్ట్రా లెంత్ వచ్చింది కదా డెల్టా ఎల్ నాట్, డెల్టా ఎల్ ఏరా బాబు డెల్టా ఎల్ వచ్చిందిరా. మరి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యంగ్స్ మాడ్యులస్ గామా. ఓకే, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఏంటి సార్? యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటే గామా. సో సార్ యువర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి, స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెయిన్ కదా. ఎస్, స్ట్రెస్ అపాన్ స్ట్రెయిన్. మరి స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? ఫోర్స్ ఇదిగో ఈ ఏరియా ఏ తీసుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ, ఈ ఏరియా కూడా ఏ వచ్చింది, ఈ ఏరియా కూడా ఏ వచ్చింది. అదే, సో ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా, స్ట్రెస్ వచ్చింది సార్. స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ అసెంబ్లీ బై ఒరిజినల్ అసెంబ్లీ, అదే కదా. సో సార్ స్ట్రెయిన్ కోసమే రైట్ ద ఎక్స్ట్రా లెంత్ ఎంత సార్? డెల్టా ఎల్. ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత ఉంది సార్? ఎల్ ఉంది, అదే. సో సార్ యువర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బై ఏ డివైడెడ్ బై వి. ఇప్పుడు డ్యూ టు దట్ ఫోర్స్ ద వాల్యూమ్ హ్యాస్ ష్రంక్. అంటే ఇదిగో ఇదే మీ ఫైనల్ వాల్యూమ్, ఇదే కదా. దిస్ చేంజ్ ఈజ్ డెల్టా వి. ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ అంటే వి ఉంటుంది. ఈఆర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎఫ్ కదా. ఎస్, ఈఆర్ బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే బీటా. ఓకే, బల్క్ మాడ్యులస్ బీటా కదా. ఎస్, సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ ఒకసారి స్ట్రెస్ అపాన్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ కదరా బాబు, స్ట్రెస్ అపాన్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ ఎంత సర్జీ? స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా కదా. ఎస్ సార్, యువర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా డివైడెడ్ బై స్ట్రెయిన్ ఎంత సార్? డెల్టా వి అపాన్ వి వచ్చింది కదా. ఇదిగో మీ బల్క్ మాడ్యులస్ ఏంటంటే ఈ ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియాని బట్ ఫార్ అ స్ఫియర్, ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెషర్. అదే, సో సార్ యువర్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ డివైడెడ్ బై డెల్టా వి అపాన్ వి. దాట్ మీన్స్ పీ ఇంటూ వి అపాన్ డెల్టా వి. అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ బల్క్ మాడ్యులస్ వచ్చింది కదా. అండ్ లాస్ట్లీ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ షియర్ మాడ్యులస్. షియర్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో షియర్ మాడ్యులస్ కోసమే దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా. theta kada. Yes, length L is there. Ade. So sir, your shear modulus కావాలంటే సిగ్మా తీసుకోండి. డెల్టా కదా. ఎస్, సో సార్ యువర్ షియర్ మాడ్యులస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి అగైన్ వన్స్ అగైన్ స్ట్రెస్ అపాన్ స్ట్రెయిన్ కదరా బాబు, స్ట్రెస్ అపాన్ స్ట్రెయిన్. ఇదిగో ఈ యువర్ ఫోర్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అప్లైడ్, ఇదే మీ ఫోర్స్ ఎఫ్ అండ్ దిస్ ఏరియా రా, దిస్ టోటల్ ఏరియా, ఈ మొత్తం ఏరియా అంటే రాసుకోండి. స్ట్రెస్ ఏంటి సార్? ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా డివైడెడ్ బై స్ట్రెయిన్ ఏంటి సార్? ఎక్స్ అపాన్ ఎల్ కదా. ఎస్, ఎక్స్ అపాన్ ఎల్ వచ్చింది. సో సార్ యువర్ షియర్ మాడ్యులస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏ ఇంటూ ఎక్స్. డన్. ఏ అంటే ఏరియా, ఎక్స్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. అర్థమైంది? ఎస్, కంప్లీటెడ్ సార్. యువర్ థియరీ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ సమ్ 2-3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిమైనింగ్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇదిగో ఎక్స్ప్లెయిన్ కండక్షన్, కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ with examples. In what ways the anomalous behavior and pendulum clocks generally go fast in winter and slow in summer? అదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. అరే I think I'll shift somewhere here. I hope so. It happens within time. అందరూ like the video. How many people are watching? 21. Like. Let us make it 100. అందరూ let us make it 100. ఇదిగో నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే 28th క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ 28th క్వశ్చన్ సార్? మీ 28th క్వశ్చన్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్ కదా. డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 28th క్వశ్చన్ అందరూ. 28th క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ నంబర్ 1 కండక్షన్. ఏంటి సార్ కండక్షన్ అంటే? ఇట్ ఈజ్ మెథడ్ of heat transfer kadara. Yes, it is a method of heat transfer in which
the flow of heat happens the flow of heat happens due to the temperature difference across the temperature difference across the ends of a conductor. గుర్తుపెట్టుకోండి కండక్టర్ అదే కదా. yes, that means what sir? No, next point only good conductors of heat can be used for conduction. మీకు కావాలంటే డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ డయాగ్రామ్. ఇదే కదరా బాబు. ఎస్, లెట్ us say టెంపరేచర్ T1 ఇస్ దేర్. ఈ ఎండ్లో టెంపరేచర్ T2 ఉంటుంది, లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ L, అండ్ ఈ ఏరియా అంటే A ఉంటుంది. అదే కదా. ఎస్, కావాలంటే T1 ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ T2 రాసుకోండి. అర్థమైంది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు here the rate of flow of heat అంటే హీట్ కరెంట్ కదరా బాబు. హీట్ కరెంట్ IH is equals to dH upon dt is equals to Ka T1 minus T2 upon L వచ్చింది. అర్థమైంది కదా. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యువర్ కండక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. అందరూ నెక్స్ట్ పాయింట్ కోసమే చెప్పండి. once steady state is achieved. okay, అరే ఏంట్రా ఇది L కదా. yes, once steady state is achieved once steady state is achieved, every point on the rod gets a fixed unique temperature. Example, the one end లేదా if one end of a rod is attached to hot body, the heat flows till the other end లేదా అదే కదా. yes, the heat flows till other end. అదే నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే కన్వెక్షన్ కదరా. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ స్టూడెంట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ యువర్ కన్వెక్షన్. మీ హీట్ కన్వెక్షన్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? సార్ నీట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ సర్వర్ బిజీ వస్తుంది. వాట్ డూ వీ డూ సార్? ట్రై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, లేదా యూ ట్రై ఇట్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రా. నైట్ టైమ్ అంటే 2-3 AM యూ జస్ట్ స్టార్ట్ ఫిల్లింగ్ దట్ ఫామ్ at 2 లేదా at 3 AM. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ పార్ట్ కన్వెక్షన్లో వాట్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఇన్ దిస్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏమవుతుంది సార్? in this mode of heat transfer, the medium particles move in order to conduct the heat. అదే in order to conduct the heat. అయిపోయింది సార్, conduct heat. Example, boiling water కదా, లేదా heating the water in a container. Heating water in a container ఏమైతుంది సార్ మరి? సో ఇదే మీ కంటైనర్ కదా. ఎస్, దీస్ ఆర్ యువర్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్.
you are heating it from below kada, idigo ee mottam hot water. What is happening, sir? All this hot water shifts in the upward direction, ante water molecules are actually flowing, ade kada. Yes, hot water less dense, ide kada, less dense than cold water, hence the hot water displaces upwards. Done, sir, done. And heat is transferred. Finished. Last type ఏంటంటే it is your radiation. చూడండి. Number 3. ఏంటి సార్? రేడియేషన్ సార్, రేడియేషన్. వాట్ ఈజ్ రేడియేషన్ సార్? మీ రేడియేషన్ కోసమే చూడండి. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ emits radiation due to thermal energy. Thermal energy kada? Yes, point number 1 to be noted. దాని తర్వాత radiation does not need the medium లేదా any medium to transfer the heat kada. Yes, any medium to transfer the heat అయిపోయింది. దాని తర్వాత చెప్పండి అందరు. నెక్స్ట్ పార్ట్ రేడియేషన్ లేదా రేడియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. రేడియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ emits, okay, radiating object emits electromagnetic radiation. అదే electromagnetic radiation. So sir, the heat flow Q is given as sigma E A, temperature of object to the power 4 minus temperature of surrounding to the power 4. Okay, yes. Heat radiated is directly proportional, ide kada, is directly proportional to 4th power of temperature of the object. Temperature of the object kada. Temperature of the object. Ade అయిపోయింది. Example. A red hot metal sphere emits radiations. Ade completed. Okay, what next ra babu? Enta questions remaining ra? In what way is the anomalous behavior of water advantageous to aquatic animals? Okay, చూడండి. Question number 29th kada? Question number 29th. Yes, 29th question కోసం. For aquatic animals. ఎంత స్టూడెంట్స్ రిమైనింగ్ రా? How many of you are watching? అందరూ let us make 100 likes. Okay, let us make 100 likes, all of you. Is telling na Nitya, అరే ఏంట్రా for aquatic animals కదా? Yes, for aquatic animals. చూడండి, for aquatic animals the anomalous behavior of water. ఏంటి సార్? What is the anomalous behavior of water? ఇదిగో, from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius water contracts. Expansion లేదురా, contraction ఉంటుంది. So water contracts కదా? Yes, water
contracts. So sir, that means what? That means IE density of water increases. Volume decreasing kadara, mari density increases. అర్థమైంది? That is density of 4 degrees Celsius water is maximum. అర్థమైంది? Yes. Thus, in cold lakes, 4 degrees Celsius water settles to the surface of, not surface ra, what do you call it? To the ground to the bottom of the lake. Bottom of lake. Full stop. The water at 0 degrees Celsius having less density kadara. Yes, having less density. Okay, I think I should take it as a whole new point. Sir, chuddam. The water at 0 degrees Celsius has less లేదా is less denser thus moves up at the surface and forms an ice shield, an ice layer, as the temperature in surrounding is negative. Mari sir, this ice layer helps make isolation and warm water, ade kadara, yes, warm water stays below, allowing the aquatic animals, ade kada, yes, allowing the aquatic animals, even if it is not ice ra, ice లేకపోతే కూడా you understand 4 degree water అంటే it is in the below, ఎందుకంటే చాలా high density ఉంటుంది కదా, కిందకి పోతుంది, cold water comes up, అదే 4 degree water is in the below state only, కాబట్టి all aquatic animals live in the 4 degrees Celsius only, allowing aquatic animals to survive, అదే completed ra, to survive, finished. So if it is ice or it is not ice, అంటే cold places లేదా not cold places, both cases లో yes, pendulum clocks generally go fast in winter and slow in summer. Why? Last question, 30th question అందరు చూడండి. అదే కదా, ఎస్, మీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. పెండులం క్లాక్స్ జనరలీ గో ఫాస్ట్ ఫార్ పెండులం క్లాక్స్ చెప్పండి. టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π√L/G. దట్ ఈజ్ మీ టైం పీరియడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √L. అదే కదా, ఎస్. మీ సమ్మర్స్లో చెప్పండి ఏమవుతుంది సార్? ఇన్ సమ్మర్స్ డ్యూ టు
high temperature, అదే కదారా, yes, due to high temperature, length, due to high temperature, length of pendulum increases, అదే కదా, yes, అంటే delta L is equals to L naught alpha delta T. Thus time period directly proportional to root L లేదా increases కదా, and time period directly proportional to root L, thus time period also increases. Hence clock gets slower kadara, yes, clock gets slower. అదే in winters sir, winters లో చెప్పండి, in winters ఏమవుతుంది సార్, winters లో compression of pendulum లేదా డ్యూ టు కోల్డ్ టెంపరేచర్, అదా కదా, డ్యూ టు లో టెంపరేచర్ compression in length of pendulum. Thus the length decreases. అదే కదా, ఎస్, అండ్ మీ టైం పీరియడ్ చెప్పండి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఎల్ కదా, ఎస్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఎల్, హెన్స్ టైమ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్, లేదా రెడ్యూసెస్. Thus clock gets fast. Hence final statement, okay, hence in winters pendulum clock gets fast, and in summers your pendulum clock slows down. అయిపోయింది కదా, అదే ఇప్పుడు యువర్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఇదిగో మీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కోసమే త్వరగా లెట్ us జస్ట్ గో క్విక్లీ అండ్ సీ అబౌట్ యువర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. చూడండి, ఫస్ట్ చాప్టర్ అంటే ఫిజికల్ వరల్డ్ కదా, ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్. ఫిజిక్స్ ఏంట్రా బాబు, విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్, what is physics, okay? Physics is a branch of science that studies matter, energy and all these things. Definitions untundi, okay? That is the reason why I have kept it as a theoretical topics. ఇదిగో ఒక పీడిఎఫ్ ప్రిపేర్ చేశాను, ఐ విల్ అటాచ్ దిస్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కోసమే ఫిజిక్స్కి డెఫినేషన్, వాట్ ఈస్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ టు ఫిజిక్స్ అంటే దిస్ ఈస్ అ కంట్రిబ్యూషన్. చూడండి, ఎస్, Chandrasekhar discovered the Chandrasekhar limit, which is the maximum mass a white dwarf star can have before the gravitational collapse, lead to the supernova black hole, all these things, okay? Ade. So he got the Nobel Prize in 1983, okay, shared with another scientist, Babu, chudandi. Ade. What is discovery of CV Raman ante Raman effect, okay? CV Raman discovered Raman effect in 1928, Nobel Prize in 1930, okay? Completed ra your basic లేదా physical basic physics completed. Next అంటే ఇదే, how can errors and approximations, okay? Errors and approximations లో first question, sir, this is your first question. ఏంటి సార్, how can errors be minimized or eliminated? So minimize లేదా eliminate చేయడానికి you have to understand these solutions. Systematic errors are faulty instruments
improper calibration, what is consistent procedural flaws. They may be minimized by calibrating instruments against the standard reference, using zero free error, high precision equipments, conducting experiments in a controlled environmental conditions, applying corrector factors, taking multiple readings, averaging them, cross-verifying results with independent methods are known as standard values, careful experimental designs and regular maintenance. Ade kada, why do we have different units for the same physical quantity? Why? Because it is historical development, regional preferences and convenience various field. Ade system like SI units are there, CGS are there, FPS are there, imperial units untundi, angstroms and chinna units are also there. Okay, distinguish between fundamental derived units. Fundamental units are your mass, length, time, 7 quantities untundi. Derived units are for derived quantities. Ade kada, defined atomic mass unit, write its value in kg. Atomic mass units ante 1/12 mass of the carbon, value is 1.6 10 to the power minus 27 kgs. Ide kada. Motion in a straight line. What is the acceleration of projectile of top of the projectile? G itself ra. Ide kada. Yes, it is in the downward direction only and G itself only. Motion in a plane kosam ante vectors formal. Okay, A bar is equals to I cap plus J cap. I hope it's visible, right? Visible, not visible. Yes, if A bar is equals to I cap plus J cap, angle between vector and x axis ante 45 degree untundi. Ade add cheyali, magnitude kavalante directly addition is there. The two forces 3 and 5 60 degree with one another, magnitude ante 7 units. Ide kada. Yes, what is inertia, sir? Inertia is a property to resist the change in the state of motion. Ade kada. So state rest nunchi motion lo convert chesi leda motion nunchi rest lo convert chesinappudu it resists. Ee resist ante inertia. Now mass is the measure of inertia. Ante sir heavy vehicle heavy vehicle unte chala petrol kavali kada. Yes, alage if you have a small vehicle, bike, cycle, small petrol is there. Ade a horse has to pull harder during the start of the motion. Endukante sir, because in the start there is static friction. Ade kada, and it is converting into the kinetic friction. So static friction is more than rolling friction. Okasari motion ayindante it is setting into rolling. So appudu rolling friction act chestadi. Ade, that is the scene. Can the coefficient of friction? Yes, it can be greater than 1. Rubber to rubber examples, okay, there are there. Ide kada. Yes, example rubber on concrete or soft materials, it can be more than 1 also. Next part, sir. Next part goes on, what happens to the when the weight of the body is doubled? What happens to the coefficient of friction? No effect. Coefficient of friction is not dependent on the weight. Why is it easier to perform skating on the snow? Friction takkuva untundi. Ade a batsman hits the ball in a straight direction. Question untundi, J is equals to m delta v, calculate cheyandi. Work energy percentage error icharu system of particle kosam. Next question. What is your next question, sir? Chudandi, bomb at rest explodes in 2 pieces. Pieces must travel in opposite direction to preserve the center of mass of the system. Ade mechanical properties. What is Magnus effect? Chudandi, spinning object untundi, and when it is spinning, some air is traveling in this side, that side, due to which some force is experienced. And a swinging of the ball is known as Magnus effect. I am quickly telling because the PDF has all the solutions. So because solutions kavalante you can see this PDF, okay, refer this PDF. Alage hydrostatic paradox entante, it is given in this itself, okay. Hydrostatic paradox states that the pressure at the bottom of a container depends only on the height of the liquid column above it, the density of the liquid and G, not on the shape or volume of the container. A narrow or tall vessel, wide shallow vessel with the same liquid exerts same pressure at the base, even though total weight of the liquid differs. Ade alamaindi chinnara. I have drawn figures also, right? Different figures, different shapes. Fluid mechanics we have discussed it. Mechanical properties of fluids. Fluids kosam chudandi, expression for excess pressure 2s upon r, soap bubble kosam 4s upon r, where s is your surface tension value. Ade kada. Yes. Next part, expression for liquid drop. Ade ochindi, expression for excess soap bubble 4t upon r, 4s upon r. Ide kada. Yes, air bubble inside the liquid. Alage 2s upon r. Angle of contact. What is the angle of contact, sir? 3 రకాలు ఉంటుంది. Angle of contact is the measure that suggests the hydrostatic property of the liquid. Ade. So if it is acute concave meniscus, obtuse unte convex meniscus untundi. Ade. Why are drop bubbles spherical? Due to surface tension. Alage what is the pressure on a swing? 10 meters, rho gh. Rho gh is the formula, okay. Cheppandi. Next. Yes,
Define average pressure, mention its unit formula, is it scalar vector? Pressure is force upon area, ide dimensional scalar quantity untundi. What are waterproofing agents? Idigo increase the contact angle ante more than 90 degrees angle. Example, wax, silicone, sprays on fabric, ade kada. So if you have hydrophobic t-shirt ra, ade your waterproofing agents are used over there. Idigo thermal properties, distinguish between heat and temperature. Heat ante energy untundi, temperature is a measure of heat. Temperature is a number, heat is not a number. Temperature does not flow, heat flows, all of these things. NEET second year syllabus will start in which month after IPE? Okay, IPE immediately we will be starting with that. Okay, yes. Why utensils are coated black? Endukante black color absorbs the most of the light, most of the heat, most of the radiation. Alage, that is the reason why to cook the things in a faster way, the utensils are coated black color. Ide kada. Yes, the roof of the building are often painted white. Enduku sir? Because white is the perfect reflector. Ade white color roof unte your light rays get reflected very fast until the house it does not get hot at all. Okay, so coldness maintain cheyadaniki your roofs are painted white color. Idigo alage, can a substance, yeah, state Wien's displacement curve lambda maximum into T is equals to constant. Ide kada. Yes. Question ichindi sir, you are on that Wien's displacement graph only. Rate and heat of vaporization enti ra, if your liquid to gas conversion is happening, ade for 1 gram of object to change its state from liquid to gas edaina heat kavali, known as latent heat of vaporization. Does body radiate heat at 0 Kelvin? No, it does not radiate. Okay, yeah, it radiates at 0 degrees Celsius. Kani thermodynamics, greenhouse effect chudandi, all of this greenhouse effect is there. Carbon, they are trapping the heat basically. The gases like the CH4, water vapor, all these things, atmospheric gases, they trap the heat on the earth surface itself. Principle behind the carburetor of automobile, Bernoulli's principle, Venturi effect is there. Ade, when does a real gas behave like an ideal gas? At high temperature, low pressure. Ade, state Dalton's law of partial pressure. Ante mee daggara gas mixture unte total pressure is equals to sum of individual pressures of the constituent particles. Ide kada. Yes. I'm giving you the PDF, right? Why are you going here and there? 60 నుంచి 60 ఇక్కడ నుంచి కూడా వస్తాయి కదా. Yes, absolute temperature of the gas 3 times, what will be the increase in RMS velocity? RMS velocity formula అంటే √3RT upon m. If the temperature is increased 3 times, so the RMS velocity will increase √3 times. అదే percentage change అంటే 73.2%. అదే define mean free path. Mean free path అంటే average distance between the two collisions. Finished sir, finished. Next, state law of equipartition of energy. అంటే ఏంటి సార్? If you have 1 degree of freedom, ఆ degree of freedom కోసమే half times k times t ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. అదే that is the degree of equipartition of energy. Ade no break ra, completed. Okay, completed. So let me just save it first. What is it sir? Your first ante 4 marks. Sir, so with that being said, andaru ready at least to make 100 likes ra. 13 people are watching, nobody has liked yet. Okay, చెప్పండి. Yes, triple point of water is also there ra. Covered. Okay, yes, good night all of you, good night. Done, right. Sare. So let us wind up with this session andaru. Sare, good night all of you, good night. Please take care, bye bye. Chalo, bye andariki, bye.